questions électorales, une chronique électorale de Bacolosté. Les questions électorales, changez le Congolais, vous changez le Congo. Voilà, chers téléspectateurs du Bacolosté, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là pour suivre cette émission avec Gary Welle depuis Washington DC. Nous sommes ici à John Hopkins African Study Program, ici à Washington DC, où, comme vous pouvez voir, le décor est planté derrière moi, puisque dans quelques minutes, on va commencer une conférence qui va réunir quelques députés qui sont venus du Congo, qui étaient invités ici par John Hopkins University African Study Program, et notamment par monsieur Mbemba, désolé, qui sera le modérateur, celui-là qui n'est plus à présenter, un compatriote très présent et très militant dans toutes les manifestations ou dans tout ce qui concerne le Congo ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, le sujet de ce soir sera autour de DRC, d'éléments Democracy Protest, donc the road to 2016 election. Voilà, toute la discussion va tourner autour de ces thèmes. Et ici, on aura l'honorable Franck Diongo, nous aurons l'honorable Martin Fayoulou et le gouverneur honorable José Makila, je voulais dire, et aussi monsieur Albert Moleka qui était donc l'ancien directeur du cabinet de monsieur Etienne Tshisekedi. Mulumba. Alors ici à Washington, tout à l'heure, comme j'ai dit, cette conférence va bientôt commencer et on aura à couvrir cette conférence du début à la fin, et à la fin vous ne manquerez pas d'avoir la réaction de quelques personnes qui sont ici, qui vont participer à cette conférence à John Hopkins University African Study Program. Voilà, c'est donc Gary Welle depuis Washington. See you. How you doing, sir? Very well, thank you so much. What's your name? Steve Landy, Manchester Trade. More interested in economic development, economic trade than perhaps some of the political questions that were discussed so excellently today. Yes, just give us a sense of what's being discussed today. What is your impression after listening to all the panelists? Well, I thought the question and answer period, as usual, was really superior, particularly getting 4 answers to 4 different perspectives from the 4 speakers who were there. I think the message they were delivering was the Congo can handle themselves after Kabila like they did before Kabila, that the American role is not to choose winners, losers, but to clearly indicate that the term is coming to the end in December 2016 and it shall not continue, and the Constitution does not allow it to continue, and that if this is the U.S. policy and if it's strongly enforced, we have a good chance to working with the democratic elements. I thought particularly helpful, because responded to my question, was when you said what after Kabila, the answer was a particular gentleman whose name I don't know was mentioned as a consensus possible candidate, or maybe we should rely on the Catholic Church, civil society, maybe even the military for the 1-year transition that's required before we have a real honest election. And the one thing you will have in Congo is a lot of different views, and I think a very healthy election, but you must have that stability immediately after Kabila leaves, so you can, in that point, create the structures for an election. Absolutely. Thank you, sir, for your time. Thank you very much, and it's a pleasure talking with somebody who is young, vibrant, and is on top of the issue. Thank you. I appreciate it. Alors, honorable Bozali Awa na John Hopkins University na Washington DC, oyoki ba paneliste ba lobby, oyoki pe réaction ba américain, ba oyo ba ye, ba student na ba professeur ba zaki awa. Alors, juste en un mot, impression aux années. Bon, impression ezali très bonne, surtout eu égard il y a
qualité, il y a intervention. D'abord, il y a conférence panéliste Bongisaki et puis intervention à auditoire. Ndengo remarqué, c'était plus un entretien à la fois interactif et Nazan Elika qui a porté fruit. Donc je dis à la fois activités à la qui est interactif et activités à la qui très interpellatrice vis-à-vis à la classe politique représentée awa par Bandeko Balobaki et puis Nabiso Peoyo Tozalaki Nakatia Sal. S'il faut considérer que de marche il y a campagne Tozanango Ezali à quoi mener opinion tant élite Togoza Kokutana Bango Namboka Afrique du Sud que diaspora Nabiso des marches à quoi mener Bango ba traiter situation désastre à Congo avec beaucoup d'attention. Va comprendre que l'élection est à panacée. L'élection pour régler le problème mieux soit Congo. Pour régler le problème il y a Congo, les alliés détermination il y a peuple. À travers l'élite nae pour Mouka Kende Liboso. Élection et pour régler le problème il y a corruption na magui ya l'état. Élection et pour régler le problème il y a sécurité ya mbokate. De leur kati nabiso un travail de fond et ça on sale maté. Olandi d'ailleurs ba question moko ya mituna bandeko ba relever pour na kotuna na ngambo na biso ba opposition nini toko kana kosala na sima. Voilà pourquoi na lobby que c'était vraiment un moment, un dialogue très interpellateur. Merci honorable pour Nathan Abino et puis bien de bonnes choses à vous. Nous remercions pour l'opportunité aux offrir biso, il y a relayer le gros, il y a conférence yo nandengo salara kitoko pour bandeko baeba et puis tueba kosangana biso nyoso pour le redécollage du Congo. L'air a déjà sonné. L'air ntango ifweni. Alors honorable Tuuti Kolanda conférence monene bosali awana John Hopkins University ozali parmi les institutions minene awana kati États-Unis. Alors au sortir il y a audience oyoki ba audience ezaki ya étudiant ba professeur et nabino pe bat bouté ki na ngam na mboka au sortir nango impression na yozani. Impression ngai et alite le monde s'intéresse na makambo etali mboka na biso et le qu'on a pesi batunyo sobaye merci et félicitations batuni mituna ya malonga mais impression na biso c'est que tu expliquer bolingo ya bana mboka pote obali na libunga bakoka ko sembola mayele to makanisi na bango message et ali moko peuple congolais à 2015 bazui destin na bango na maboko mpote balunga na kuboumbu oyo monsieur Kabila atie bango elingi kolobate to boyi dictature to lingi démocratie élection et salima na 2016 ya président de la République elingi kolobate na septembre yango le to yebisi ba américain te oyo boko sala pona Congo ya malamu merci mais ali nanu muke ekoki nanu te tolingi boye Amérique a déclaré te koleka le 19 décembre 2016 bango ba ko reconnaître mais c'est quand même la président lisouté soko makambo elongo banité qu'élection ko salima bakanga mbongo na inyonso ba pesa bango visa na ina bato na ba ministre na inyonso vena ba pesa bango visa te logique ya sanction pour tes populations banyokwa mingi okobimisa bachar na ba blende pona koboma po bato ako réclamer liberté na démocratie mokela batanzambe abeta nango tolo te nango na lingi te awa nazani sengo pote bato bayoki volonté ya bana mboka ya bana Congo to sengi na bango te ba panza sango na bino ba panzi sango bo panza sango na pote peuple congolais alingindi akangola mana kiboumbu wana pote a vivre lokola mutu nyos na kati ya mokili eloko to ko senga yango wana. Honorable oyoki ba question ya audience et donne l'impression que bazali na bobangi wana puisque la question est tournée autour de l'organisation, de l'interpellation en tant que leader politique. Êtes-vous prêt à prendre les choses en main au cas où Ndebazoloba awa Kao et Salemi na Congo, Ndebazoloba awa ceux qui balayage et Salemi na Congo? Est-ce que vous êtes prêt? Parce que ce que yoki ba question audience parce que la bande awa ils ont tourné autour si Kabila n'est pas là, qu'est-ce qui va venir? Est-ce que vous serez à mesure de ceci et cela?
pour yo ozomona ngo net interpellation ou ozomona ngo provocation? Non, eza ni interpellation ni provocation. Pote bango bayebi mentalité ya ba congolais te, babi pe mikanda na ba texte na biso te. Il faut yebate ndeko Kabila abandi na mboka te. Le Congo est né depuis 1884, le Congo existait. Na 60 na li panda Congo existait. Ti lelo azala kité. Ozolanda. Donc, ingi kolobate kolongwa ya ndeko Kabila po akolongwa ata lingita kolongwa. Po minduki basoda o baliki population bazalaka te. Na yango on a cadoté maloba honorable. Vous avez l'impression que les Américains, moi opinion aux allez représenter awa souci na bango ezali que bino bo démontrer clairement que vous êtes à mesure de prendre les choses. Yango na koye bisayo te aliboso. Message ya ko pesa lokola ko banga bayebi nde makamuningi ko kenda te. Pour na condition par exemple, et c'est comment maté soko président Alongwe, président Sénat ko assumer intérim, bayebi yango te. Donc personne d'akisa. Tozalaki na réunion na département d'État. Na département d'État tango tebisi bango babi mais garanteni boko pesa na Kabila soko alungwe soit sikoyo soko akolungwa soit tango bakosala élection. Boba c'est garantini. Na bimisi mukanda te na kati ya constitution na biso elobi te ye akozala sénateur à vie. Bayebi yango te. Totalisi bango batangi bakamwe. Mais wana eza musala bino il faut. Alors ya mibale ngwana eza garanti to pesa mais c'est Kabila akozala sénateur à vie ya mibale. To sengite mokili basalisa te loi wana mobeko wana ya sénateur à vie ba pesa contenu nango po ayeba bakutikele basoda boni soki il faut ko funda ye procédure za ndenge nini parce que sénateur à vie aza sénateur aza na circonscription électorale te aza na mandat te donc akozala soumis na régime ya sénateur ordinaire te. Donc particularité wana il faut to tiango na mobeko Okolanda. Donc deuxième garantie mais c'est Kabila zu yango na troisième garantie. To yebisi bata département d'état bino ba américain bo garantir sécurité ata ko vendre pana bino. Soko makambi komi kimia akozonga. Donc c'est pour vous dire que soko volonté politique ezali nde ekoleka malamu. Mais peuple congolais baza déterminé, baza décidé te balingi ou bien Monsieur Kabila bomi ba congolais nyonso pratika na kibokonzi ou bien ye alongwe ba congolais batikali ko organiser démocratie. Oyebi que Frank Dionga non violent. Je n'ai jamais pris les armes depuis que je suis né. Na boya ka prise des armes. Donc na yango un seul rendez-vous tous en ango. Un seul rendez-vous tous en ango. Ils allaient victoire pour le peuple congolais. Est-ce que c'est normal na 21e siècle au kanga télévision, au kanga journaux, au kanga internet, ba SMS pour la démocratie, ba toazo la liberté d'expression. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes les combattants de la démocratie. Nous sommes les combattants des droits de l'homme. Un seul rendez-vous, c'est la victoire. Merci honorable et bonne chance à vous. Merci Ndeko. Ok, merci beaucoup. Alors gouverneur José Makila, tokutani na yo lisusu awa na Washington DC awa na John Hopkins University où yo ba organiser conférence monene tomoni na audience, c'était des professeurs, des étudiants et bino pe boye bo témoigner bo pesi quand même inside la situation sur terrain na Kinshasa au sortir ya audience oyo ba préoccupation ya audience okolobani. Non nazana esengo parce que moni ba américain mingi ba yebaki ndenge ni décentralisation azolekate na Congo. Techniquement, on a expliqué bango décentralisation ezali nini, ba entité décentralisée ezali nini, ba entité déconcentrée ezali nini, malamu nango, mabe nango, eloko intoko sala, pe recommandation surtout na sengi na bango que ba sali sabiso na ba séminaire ebele ti na bamboka po batu baye ba eloko ni décentralisation. Pe décentralisation senga mbongo mingi, ba sali sabiso na mbongo po ba entité na biso ne comme viable. Pour moni nakati ya mboka soki bato ko kengele gestion à l'état bazali na niveau ba chefferie na niveau secteur na niveau ya ba ville na niveau commune mboka ko kenda liboso on a sengi na bango zo senga mbongo mingi eza idée malamu zo senga mbongo mingi pour l'instant Congo aza na mbongo te il faut basali sa biso pour décentralisation de yango moteur ya développement ya mboka yango on a expliqué ki yango ba américain. Au-delà ya yango tolobi actualité ya mboka likambo élection basali sabiso baluka mbongo pour que na 2016 ezala prétexte était mbongo ezala na 2016 pour que na élection
parce que ça calendrier et ça calendrier cause à malam ndengeni mais ce qui mbongo ezalité to kende élection te et la raison de plus ba tu na pouvoir ba vendre les sources na pouvoir. Alors mais impression il y a audience qui est manifestée na ba question na bango oyo ki bazoro tuna po ba yeba qu'est-ce qui est-ce que opposition est allée organiser alternative ezani no ka po to yogi ba question a ezo ko posame awa ce qui Kabila azalité qu'est-ce qui va arriver ce qui a longwe lelo binombo s'organiser ndengeni est-ce que ba combo ozomona te que jusque là opinion américaine ezana nous convaincu te na musala oyo salema parce que bazo douter na nous qu'est-ce qui va arriver après le départ ezali ya solo dia makambolobi batuni biso soki lelo Kabila akei nani lelo Kabila akei nani biso tozongi si bango na constitution que soki Kabila akei lelo constitution lobby président du Sénat a co-présidé pendant 6 mois ou à salisi élection donc je président sika mais ezo senga réellement biso opposition tous alla ensemble ya moi mona senga ki que patriarche na biso Etienne Tshisekedi abenga biso autour na ye biso baso to kutana to vanda to sola to banda siko ko aborder question na de visu po to bomba ngoti wapi to tikali na mbula moko pamba na ndambo il faut to yeba autour ya nani to kenda na élection présidentielle makambo na ko wela pouvoir ngai président ko diriger mboka zaka ko la présidenter ko diriger mboka zana ba niveau belé président zala kaka moko président zala kaka moko et puis ba ambition démesurée ezana tina te soki okokoka te ko wela te tika oyo akokoka ko diriger mboka comme président mais pour cela tous na président Etienne Tshisekedi oyo azali oyo mutuna ezali en place to kenda non to kutana to vanda to solola to zo joker na biso moko to kenda autour ya président Etienne Tshisekedi toute l'opposition to vanda to solola to bomba question ngoti wapi to ko continuer ko bomba ngoti eza question yo lelo batu nyonso bazoyeba oui Kabila azokenda mais nani après balingi bayeba bando kosola nani yango mais nani yango oza volonté politique na biso ba opposant est-ce que boza prêt à kosala en tout cas ngai makila nazolo etali ngai nazali prêt ya kolanda baninga oyo la kisa musapike tel to soutenir ye ngana za prêt to soutenir to yogi moi ba comme bimi wa je cite comme ça là au hasard docteur Mukwege comme bimi église catholique balobi boye est-ce que cela signifie quelque chose pour vous ngai naza na choix te choix et la choix ya majorité ya opposition to vanda oyo to koloba ke ye wana to soutenir awa boye c'est pas parce que ba américain va tourner za nani alina ba citer ba combo non c'est pas politique ça il faut ezali ba tourner mais décision na biso 4 ba de conférence c'était décision na majorité ba o ba tikali kuna ne to vanda total ko citer combo moto za plaisir à solo mais est-ce que c'est le moment non moi je pense que le moment ezali kozala autour ya Etienne Tshisekedi oyo biso moko to mona ki élection ndenge l'équipe toujours reconnaître naïe que azali papa na biso pe papa ya opposition donc tout ça autour naïe pas ce n'est pas le moment to bando citer comme bato tel ou tel non azali makambo ya côtérité azali comme sentimenté azali comme complaisance te azali comme ya mboka tout à fait voilà honorable vraiment merci pour natana yo to govanda je pense qu'avant okende to govanda na to sola vraiment masolo mingi na sepeli comme on a yo pona mona okoli merci honorable merci beaucoup. Et c'était le gouverneur José Makila qui est aujourd'hui membre de l'Assemblée nationale. Voilà, nous étions ici à John Hopkins University à Washington DC. Vous avez suivi les interventions, vous avez suivi les soucis de l'audience et voilà, vous avez suivi aussi la réaction de quelques-uns après cette conférence. Et je vous dis au revoir, on se retrouve pour la prochaine fois. Alors voilà, honorable Fayulu Touti, qui assiste à la conférence monene Salami Awana John Hopkins University. Oizali ba institution menene na mboka oyo alors ba réunir panel oyo bino bo participer nango omoni audience ezalaki ba étudiant ba professeur moi ba ya bwana ya mboka oyo Amérique ba yaki koyoka bino au sortir ya exposé na moi conférence bo sali awa réaction na yo a show ezali nini réaction ezali bato nyonso na mboka oyo balingi Kabila akende
bato nyonso balingi démocratie ekota na kati ya Congo. Bato nyonso balingi ke Congo mboka na biso RDC ezwa place nango ya leader na Afrika po Afrika e matalikolo. Bato nyonso balingi ke buzoba oyo Congo elati elongwa. Yango na moni bato ni biso mituna soki lobi bozu pouvoir bokosala nini kuna na Congo, est-ce que bino na opposition bozana boyokani to yebisi bango oui na opposition tozana boyokani to sali contrat de confiance to signer yango po tozala na bomoko tozali lelo yo na ba préalable wana tolobaki Kabila il faut ba élection ezala na 2016 et Kabila akende faut basala nani calendrier global il faut to kende na enrôlement ya ba électeur. Donc nyonso wana tolobi yango wa to yokani alors tolobi boye batuni biso mais soki ye akeyite na 2016 eloko nini osala tobisi bango malamu que soki akeyite eloko ya liboso ba gouvernement nyonso oyo ezali na mokili oyo bako déclarer que après le 19 décembre 2016 bayibi lisusu moto wana te bayibi ete de toute façon bino bobi position na biso to considérer comme ça la coup d'état. Donc ça c'est notre position. Donc nous continuons à dire que bandeko yo ba américain omonia wa bato bauti na Sénat bauti na assemblée na nani pays ba représentant ba congressmen bato yo bauti na département d'état ndengolobi ba professeur ba étudiant na bato ba groupe mususu organisation et uti ko yawa philanthropique basa ko na makambo ya Congo bato balingi Congo etelema biso pe to lingi Congo etelema yango wana na mokuse bana mboka to telema. Tout à fait. Honorable, pendant mituna o utikotuna manakati ya salwana, on dirait, on donne l'impression que bazalina nko worry, bazana na bobangi wana na kati ya conscience ya ba américain, on dirait puisque ba question zo tourner toujours, les lois qui azate nani akozala, les lois qui qu'est-ce qui va arriver et tout cela. Alors pona yo ezali interpellation ou eza provocation ou ezali nini pona yo, puisque jusque là vous êtes d'avis avec moi que cette question revenait d'une manière ou d'une autre. Après Kabila, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est loi qui Kao, Boye, Bosalandénin. Alors, pour nous, en tant que leader politique congolais, qu'est-ce que réponse dans les années? Non, Ndeko Gary, on a raison, Moutuno est mbalébélé. En anglais, il y a un vacuum, c'est-à-dire vide. Ce qui Kabila a accueilli vide. Mais Kabila a un pouvoir, il a 29 ans. Il a un background de mon côté. Mais si il y a Congo, Batangi, Basalimi, Sala et Monani na miso ya bato. Bango bangote. Donc, tu as que vide ko salate, tu pesi bango ba assurance. Tu as que programme ezali. Même séance sénante, tu pesi bango mikanda, batanga, ba mona makambo ko sala ma lobby na Congo. Donc vraiment yomokomoni na suka ya nani makambo to na masolo na suka masolo ba ye ba lobi ke non biano to pesi bango bandimi yango mais to continuer kaka na biano wana parce que balingi ba assurance wana kala bayoka ki ba assurance wana te bayoka ki te ke bana oyo ya Congo bazana mayele bazana makanisi ya kotombula mboka na bango liboso lelo oyo bayoki yango to lobi na bango ke Congo ezali na besoin za la pays oyo azana état de droit. Congo ezali za la pays yo toko produire ba richesse ndenge ni toko produire ba richesse ndeko gari mboko yo tozana mai tozana zamba tozana mabanga ya talo tozana biloko nyonso tozana bato. OK, mais mboka wana budget nango lelo yo na Kabila 5 milliards de dollars. Mais est-ce que c'est normal? Tala Angola voisin na biso budget na bango 72 milliards de dollars. Biso tozana 72 millions d'habitants plus bango bazana 18-20 millions d'habitants. Bango 72 milliards de dollars, biso 5 milliards. Est-ce que c'est normal? Voilà, lobby, biso toko matisa budget ya Congo. Ndenge nini? Tout ça na makambo ebele ya kosala. OK, mayo tout ça na yango. Ndenge nini toko kosala? Bilanga toko kosala agriculture. Congo ekoki ko pesa biloko akolia pour le monde entier pendant un siècle. Kaka na forêt na biso. Congo biso bato to salaki o to benga na français les palmiers nains. Et wuti na Yangambi bandeko ya Malaisie baye bazui
espèce wana baki ko développer na Malaisie les loyo na Malaisie baza ko tekela bisongo Malaisie ezali ko exporter donc pour 20 milliards de dollars il y a huile de palme. Est-ce que c'est normal? Or que dans les années 60 biso toko exporter huile de palme. Donc tala biloko na bilanga mayele ba centre expertise bana ya Congo ba oti ko sala robot oyo moni eza ko laksanzela na kisasa bana ya Congo ba ingénieur. OK? Bana ya Congo basa na mayele ebele lobby oyo eloko ya liboso ya kochana Congo ndenge to lobby état de droit ya mibale ndenge nini toko créer ba richesse ndenge nini misala eko salama ndenge nini toko kabola richesse wana mais richesse wana toko kabolango pas de corruption ndenge nini toko combattre corruption na état de droit justice à la justice pour na moto nyonso ya misato ndenge toko sala développement humain classe nini matea nini toko pesa bana ndenge nini toko sala ke santé ezala malamu ba hôpitaux ba nini ezala malamu na Congo ndenge toko sala banzela pona makambo yo Kabila yo kosa biso a kosa bato sikoyo po azana makambo na ye kuna na Katumbi au découpement de comment dire découpage ya ba province. Ba province France basala makama décentralisation depuis plus de 50 ans jusque le lo basana décentralisation na ba ko salon malembe. Oui, peuple congolais a kondima a kotala alingi province ni bakatango bakatate. Mais c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Kabila a multiplié les initiatives. Le baye qui oh boye, aïe na recensement, bato boye recensement. Mais c'est comme ça que tout le bi vraiment il y a les Sony na mboka kozwa mutu loko la Kabila azako kosa bato alors yango to bisi mindele bokeba bomi kosa nate basali boye sikoyo balabi oh non tala yako tia calendrier na bomona ngoke ekokiko eloko monga malamu ko makuna ezalité. Donc eloko Kabila lingi que atikala na pouvoir ko konza bana ya Congo mais to yebisi que akokoka mulai ya bana ya Congo te parce que a meki mulai na biso tokolakisa ye ke tozaba congolais akokoka mulai na biso te. Tout à fait. Alors honorable aujourd'hui pema ebele kuna ngoloba ebele kuna na ba américain ba anglais makasi bimiawa tokotika yo okende mais est-ce que nasuka wana toyoki comme question ane bando ya avec insistance toyoki mwa ba kombo ebimi awa toyoki kombo ya Dr Mukwege toyoki l'église catholique toyoki la société civile. Est-ce que bino lelo opposition est-ce que toko lo bake bozo kene vers consensus mongoboye? Est-ce que il y a quelque chose de ce genre là qui se prépare n'andenge que bo mi vandela ou cas où eloko mo salmi ya boye parce que nous sommes en train de tendre vers ça et nous sommes en train de nous préparer pour ça. C'est une question qui ne doit pas être esquivée. Il faut les aborder. Est-ce que bino opposition les loyo boza prêt ya ko la kisabiso opinion surtout américaine a ozo tuna 1 2 3 na bino zalinini? Est-ce que boza prêt les loyo ko la kisa plan wana partout bisika bozo ko kende? Ndeko gari oza na nzela motu na zana ya motuya. Oui, opposition est capable. Il faut opposition tokende na peuple congolais. C'est le peuple congolais qui va dire que tala mutuana yango no monaka wa na bamboko ya bino ya Amerika ou ya Europa kuna basalaka ba primaire. OK, il faut tobimisa moto moko na biso na opposition na vraie opposition. Et ça été opposition bato baye ko diembela ou bien ni na vraie opposition tobimisa moto to monique lobby ye to ko tshana liboso pona tokizala biso nyonso simanaye. Moto wana tokopona ye. OK, na population parce que population ça na yide na ye population yebi ke nani oyo akoki ko sala boye nani oyo akoki ko teka mboka te nani oyo akoki ko mema biso liboso population et bien parce que population yende mokonzi. Et pourquoi? Parce que c'est population qui ont voté lobby. OK, yango wana ezali eloko ya malamu il faut tout ça la yango total amotomoko mais liboso to sali ndenge to bakana ba préalable ona to bongisa makambo to bongisa fondation ce qui fondation et lendi sami malamu siko to kei po na likambo ya mibale nani oyo na kati na biso nyonso akosala liboso
pona amema biso o amema école na biso parce que na bi école c'est ça la population congolaise. Donc moto ya kobima pa na biso yende population moto akomeli boso yango wana toki kotika population simate, il faut population aza la partie prenante na kati ya choix wana. Tout à fait. Alors, merci honorable Fayou pour Natanayo. Naïbi que au Tamboli quand même, moi, Bamboke Belé, depuis Yaki, aux États-Unis, au Lalité, aux Otambola Beta, na Beta, au Koutani, quand même, Naba Congolais, nous de partout. Juste en un mot, périple Nayo Amérique et les Kindénini, ba contact na nous Zui et les Kindénini, Banamboka Baïba. Périple América et les qui malam isolé comme malam parce que non nécessité ndenge na salaki ya wana Washington na bandeko ya Washington toke na Charlotte na bandeko ya Charlotte to sololi toke na Atlanta to sololi na bandeko ya Atlanta toke na Philadelphie to sololi lobi na salaki na Philadelphie to sololi na bandeko ya Philadelphie sikoyo nazo kende Miami tolonge Miami to kende Seattle tolonge Seattle to kende Chicago après Chicago to kende Boston après Boston to kende Dallas. Donc wanande to ko clôturer périple na ndenge kumona bana ya mboka. Mais après à part bana ya mboka wana tezo ko misangote na ba na presse ezali makambo to ko solola na batu ya mboko yo pona koyebisa bango eloko nini otolingi po na Congo. Donc ba réunion ezoleka malamu mboka na biso ezali mboka oyo lobby baza ko compter na yango po etombola mokili mobimba to boya makambo oyo ya baguerre to boya makambo bitumba to boya makambo oyo batu baza ko bebisa ezaleli ya batu. Ce que na silisi ya wa nde siko to kende na périple ya Europa. Na Europa to banda na Bruxelles. Ce que to longwe Bruxelles, to na Bruxelles déjà le 27, vendredi 27, to longwe wana meeting mususu ya kafu na Bruxelles déjà basi ba bungisi makambu, meeting mususu zali après le 28 na Paris, après Paris le 1er to na Lausanne. Ce que to longwe Lausanne mercredi Yolanda to na Lyon. Et après sikoyo to kende ba meeting wana za meeting ite za ba réunion na batu o to kosala kuna na Europa nyonso kaka pona komema mboka likolo mais na kolobana bana ya mboka et puis na kolobana bato yo ba libiki o bango baza banguna monguna pona biso azalite biso za bana mboka bana ya nzambe to bomi mutute to fingi mutute to bebisi ezaleli ya mutute to kosala pona lokumu ya mboka to yoki o baza koloba que voilà Fayulu bakosala ye boye bakoboma ye bakotela ye poison bakosala boye et tout ça on les buzoba parce que bino boko tika la libelate ba babomanga Lumumba bakufa ba oyo basala kinini baboma Martin Luther King bakufa ba oyo basala ki était Nelson Mandela à côté de la prison Nelson Mandela bakufa Nelson Mandela tikali a eu pouvoir ti les loyo kombo ya Nelson Mandela na lelo tozoko loboye kombo eleki yango esalite. Alors sikoyo bino po biso to lukato tombo la mboka bana ya mboka basengi ke ba congolais ba telema ba congolais na ba congolaise ba telema liboso po ba mema baninga mususu tombo la mboka. Mais problème na bino nini? Problème na bino nini na yebisi bino que bo kanisa mbala mibale na lingala balobaka tourner balola lole monayo mbale ebele avant oloba makanisi na yo na malobo zoloba ekokana kutisa yango ekokana parce que tout ça a besoin ya mboka Congo tout ça na moto mususu ko bongisa biso mboka te moto wuta libanda te ko bongisa mboka Congo biso bana ya Congo il faut to telema ba seki biso balobi o congolais ko telema te et sigoyo bato ba telemi to telemi bolobi o fa kufa bolingi to vanda bolingi to kena sa mabele. Mais est-ce que yo na pouvoir ya ko tia biso na sa mabele poza na pouvoir wana pouvoir ezali pa ya nzambe nzambe motabezi biso ba don par sa grâce toza ko respirer toza ko pema par sa grâce toza ko tambola par sa grâce toza ko mona par sa grâce toza ko sala makambo to ko sala yango wana yekaka moto ayebisa biso ke lobi yo sala boye o sala boye moto mususu azalite. Merci Ndeko Gari. Merci honorable Fayou pour Natanayo et puis que Ndambe Azalanayo bisika nyoso zoke. Merci beaucoup. Merci.
Peso Désolé, I'm a lecturer here at SAIS. It's our privilege to have you. But even more important, it's a privilege to have our fellow Congolese coming from the country to tell us about the context of what's been happening in DRC, particularly about what emerged as the Telema democracy protests a couple weeks ago, starting on the 19th, the 20th, and the 21st, where people took to the street to protest a legislation that was coming up for debate in the Senate. Just by way of background, the DRC has come a long way. We had wars, especially starting in '96, all the way to 2003, where the process happened so that people can go through a transition. We had election that brought a lot of hope, especially in 2006. We had 5 years of democratic gains, but that seemed to be starting to unravel about 2011, when the president and his majority decided to change the constitution so that we'll go from two-round process to one round. The problem with that system was that it created a crisis of legitimacy. So in a country like the DRC, if you cannot win with 50 plus 1 and you move to a one round, you're creating a system whereby a candidate can win with 30%, depending on how many candidates there are in the race. And such a victory is bound to cause problems in a country going through what the DRC has been going through. But we had that in 2011. And I was lucky to observe both elections, 2006 and 2011, and was able to live some of the crises firsthand on the ground. So 2001 has created this legitimacy crisis that has taken the country in a place where the country is not really being properly governed, because the tensions that are just kind of sitting there between, on one hand, the opposition and the majority, on the other hand, between the central government and the provinces. And then also the crisis about the legitimacy crisis also manifests itself in many other ways, because you have a Senate that was elected in 2006, and we've not had municipal elections and provincial elections that will allow the renewal of leadership in the Senate. We also have the same crisis with governors. You know, if governors who've been there since 2006. The mandate of governors and the senators is for 5 years. So the senators who are in Kinshasa, I'm talking about the National Senate, have been there since 2006. We are talking about 2015. So they've served way beyond their terms. Constitutionally, you can make a case that this is acceptable because the Constitution says until the new institution is set, then the old institution, the old guard stays. But we know that that has implication in terms of governance in the way that the country is run. This is the same problem with governors. Governors have been in place since 2006, elected by provincial assemblies, but because we've not had provincial and municipal elections, most of those governors, at least a lot of those governors are in place. So the case of the governor of Katanga, for instance, Katumbi, who has survived time, but he's still there. Can you really make the case that this person is legitimate as representative of the people, when in fact the needs of the population might have moved? In other places, in other provinces, we've had various crises whereby governors have stepped down or governors moved on to become MPs. We've had some semblance of renewal, but that also has not really led the country in the right place. So today we have actually a mix of policymakers. We have Martin Fayulu. We don't have the name, so they can just wave. Martin, yeah. Martin Fayulu is an MP. He represents ECD, which is Engagement Citoyen pour le Développement. He's been more vocal in kind of grassroots protest. In 2011 particularly, he worked hard, took to the streets every Thursday to ask that the government, the CENI, open the registry so that it can be audited, because there were a lot of issues with that. So he's one of the people who've been beaten quite a bit by the police. Recently, he took to the streets regularly to ask, to amass a number of signatures to ask that Malu Malu leave his position so they can have a renewal of leadership in the CENI, the Electoral Commission. We have right next to me here Frank Diongo.
Frank Diongo is also a member of parliament, and he represents the MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste. And he's a long-time activist, starting in the days of the Conférence Nationale through UDPS and other movement, was actually at the during the Sun City negotiation, was a member of parliament during the transition, also was elected in 2006 and 2011. So he has a long horizon of some of the challenges that have been taking place. Albert Moleka is known to a lot of you. He's formerly the chief of staff of Etienne Tshisekedi, and was for a long time a mix between a spokesperson, but also the bridge between UDPS and the diplomatic corps and the international community in Kinshasa. So again, long time actor on the political scene, big perspective. It's up to you to quiz these people with your questions when we open it up. And then finally, we have José Makila. José Makila is also a political leader. Now he's in the National Assembly, and he represents ATD, Alliance des Travaillistes pour le Développement. And José actually has the advantage of being both an MP, but also having served as a governor. He was a governor of Equateur, eventually ran in some trouble, and created a crisis over there, and stepped down and ran. So he will be able to share with us that perspective of what's this issue about decentralization, the coupage électoral. What are we dealing with when we talk about the conflict or the cleavage that exists between the central government and the local government? Where are we going? So without further ado, I would like to open it to invite our guests to speak, and we'll start with Martin Fayou. Ok, on va parler en français. Je crois qu'il y a des traducteurs. Il y a un interprète. Ouais. Ok, un interprète. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon après-midi. Et je suis très content d'être ici parmi vous et pour vous parler du problème du Congo. Le problème du Congo, vous le savez, c'est inscrit dans notre Constitution. Et dans l'exposé des motifs de notre Constitution, le premier et le deuxième paragraphe, on expose le problème du Congo. Il est dit ceci. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. On traduit, hein? Okay, so hello to all. Good afternoon. I'm very happy to be here to talk about the problems of the Congo, the DRC, which, as many of you know, are inscribed in the Constitution. So, in the opening paragraphs of the Constitution, the first and second paragraph, it says that the Democratic Republic of Congo, since its independence on June 30th, 1960. Is confronted to recurrent political crises, and of which one of the foundational reasons is recurrent contestation with respect to the legitimacy of the political institutions. That's right. Paragraphe 2 dit ceci: cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. This contestation has taken on a particular meaning with the wars that have ravaged the country between 1996 and 2003. Voilà, donc c'est ces problèmes de crise de légitimité que nous continuons à avoir jusqu'aujourd'hui. Nous avons eu les élections de 2006 et de 2011, et comme vous le savez, et j'aime toujours le répéter, et je le répéterai encore, que M. Kabila n'a jamais gagné ces deux élections. So, yes, these crises of legitimacy have continued until today. We have had elections in 2006 and 2011, but as I've said numerous times, and
as I will repeat once again today, Mr. Kabila, the president, has never won an election. Alors, et en 2011, nous avons eu ces problèmes et nous étions des députés. On a été élus, mais il s'est posé un problème. Les candidats que nous soutenions, M. Etienne Tshisekedi, pour nous, c'est lui qui était le vainqueur. Mais comme il n'a pas été proclamé, lui, il a annulé les résultats des élections législatives. And in 2011, a problem arose for us. The candidate that we were supporting, Mr. Etienne Tshisekedi, was not won the election, but was not proclaimed, and as such, had to annul the election. Ok, donc mais nous autres, nous trois ici, avec nos partis et avec nos regroupements politiques, nous avons décidé de participer et d'entrer à l'Assemblée nationale. So us three, me and the two people on my sides, have decided to want to enter the debate and the National Assembly. Nous sommes entrés à l'Assemblée, nous sommes allés pour, comment dire, combattre, et j'utilise les termes comme ça, et M. Kabila de l'intérieur. Nous avons discuté avec le président Tshisekedi pour lui dire, vous voulez rester dehors, vous menez les combats de l'extérieur, mais nous allons mener les combats de l'intérieur. So we decided to enter the National Assembly to fight, and this is we use this term knowingly. Mr. Kabila from the interior, from inside the National Assembly, we told Mr. Tshisekedi, you have decided to stay outside and fight from the exterior, but we want to fight from the interior. Et depuis nous sommes entrés et le combat a commencé. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons négocié, discuté avec les membres du Parlement, mais de la majorité kabiliste. Donc nous de l'opposition et les kabilistes, nous avons discuté pour d'abord former les bureaux de l'Assemblée nationale. Le bureau est composé de 7 membres et d'après les quotas qui nous est réservé, d'après le nombre, parce qu'il y a 140 députés de l'opposition et 360 de la majorité. Donc, avec ces nombres, nous devrions avoir 2 membres de l'opposition au sein du bureau. So since then, we have entered the National Assembly, and we have discussed with other MPs. So we, the opposition, have discussed with negotiated with MPs of the majority, especially to form offices, the offices of the National Assembly, which comprise 7 people. And according to the quotas, according to the forces in the National Assembly, so there are currently 140 people, 140 MPs of the opposition for 360 of the majority. And as such, we are entitled to have 2 out of 7 seats in the offices. Mais les 2 membres de l'opposition ont été proposés par M. Kabila. M. Kabila a dressé une liste de 7 membres du bureau, y compris ceux de la majorité et de l'opposition. Nous avons essayé, nous avons tout fait pour que ces 2 membres ne soient pas élus, mais malheureusement, la liste de M. Kabila est passée. Donc, et ces 2-là que nous ne considérons plus comme membres de l'opposition. But unfortunately, these two members of the office were chosen by Mr. Kabila, so who chose the entire list of 7 people, and we, the opposition, have done everything in our power to stop this list from passing. But unfortunately, it did pass, and as such, we do not consider these two members as part of the opposition as legitimate. Et depuis, M. Kabila a continué à multiplier les initiatives pour demeurer au pouvoir. Il a commencé par s'organiser pour nommer de nouveau M. Malumalu à la tête de la CENI. Il a demandé à M. Malumalu
de commencer par les élections locales, il a multiplié les initiatives à la dernière initiative, c'est-à-dire d'avoir les recensements comme un prérequis des élections de 2016. Since then, Mr. Kabila has been very active to stay in office. He has named Mr. Manu Malu to head the CINI, and has asked him to start by organizing local elections. Recently as well, his most recent initiative was to conduct the census. Yes, exactly. To ascribe the census as a prerequisite for the elections of 2016. Ok. Donc, M. Kabila, en plus de ça, a continué et surtout à réduire l'espace des libertés pour les opposants et l'espace de liberté pour toute la population. Nous vivons dans une situation, une période où il y a beaucoup d'atrocités. Même sous Mobutu, nous n'avons jamais connu ça. Moi, sous Mobutu, j'étais dans l'opposition. J'étais avec Lambert Mende, qui est aujourd'hui ministre de l'Information, de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et nous n'avions qu'une seule télévision, qu'une seule radio, la RTNC, Radio-Télévision Nationale. Mais pendant ce temps-là, on trouvait le moyen de passer à la télévision et à la radio pour parler de Mobutu. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs télévisions, mais les télévisions de l'opposition, on les a fermées. La télévision nationale, c'est très très difficile de passer. Et pour passer dans les autres télévisions, vous savez, il faut beaucoup de gymnastique. Et les télévisions qui font passer nos messages sont souvent fermées. So Mr. Kabila has continued to shrink the available public space for the opposition and for the people as a whole. In recent times, there have been a lot of atrocities, and even under President Mobutu, the situation may have not been as dire. I used to be in the National Assembly with the current Minister for Communications. I was in the opposition, yes, the opposition, but not the National Assembly. Oh, not yet. Oh, sorry. Yeah. Sorry about that. But the assembly came later on with the Conference Nationale Souveraine. But before that, I was with Mr. Mende, and the two of us and the other people who were in the opposition. But we have some space for, speaking, having the TV show, the radio show, and talking about democracy, organizing meeting, and so on. Yes. You want me to continue in English? Yeah, let me. I think we'll get time. Okay? Now, after all this, what we have decided in the opposition is to run campaign to create the awareness. The awareness to the population. We have to tell them, okay, now, the Constitution, we cannot change the Constitution, one. Secondly, we cannot let Mr. Kabila to continue to run this country. Two. Three, we need to consolidate democracy. We need to consolidate all the institutions we have put in place, starting for the provincial assemblies, the provincial government, the national assemblies, the Senate, even the presidency, because all those institutions are very weak. Nobody is doing the correct job. Nobody is doing the job, the comprehensive job that people of the country or even outside can appreciate. The country operates with the corruption. Corruption is everywhere. There is no check and balance. Okay, the National Assembly, the president, he used the money, he used the money put for the National Assembly, and nobody controlled this. And then, bon, on va prendre des temps et ils comprennent. Hein? Parce qu'il ne faut pas qu'on répète ce que tu as dit. Si moi, je comprends. Moi, je ne comprends pas ce qui était. Parce qu'il ne faut pas qu'on répète ce qui était. Non, laissez-moi
le faire directement. Donc oui, en français. Donc nous avons dit que il faut faire des campagnes. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation, disons, dans le pays, pour dire à la population, on ne peut pas changer de constitution, on ne peut pas changer, M. Kabila ne peut pas demeurer au pouvoir. Il n'y a pas de contrôle dans le pays, même au niveau de l'Assemblée, dans toutes les institutions. Ce qui règne dans notre pays, c'est la corruption. Alors, ces campagnes, those campaigns to create the awareness, we started with the first one, we name it No Way to Balkanize the Congo. Nous ne pouvons pas balkaniser le Congo. The second one, we call it Don't Touch My 220 article of the Constitution. Touche pas à mon 220. And the third one, we say Malu Malu should be removed. Malu Malu should go. Malu Malu out. And the last one, I have it here, I think also as you are getting some paper. The last one, we call it Peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi. People of Congo, time is up, you have to wake up. We said that, and then we went to the street. We did the door-to-door job and to discuss with the people of Congo. And then we really created the awareness and everybody wake up. That's why we also call at the same time meetings. We called the meeting. The first one, it was in September 2013. That meeting was really, it was, we had even more than 1,000 policemen in the stadium just to, push people out. Nous avons commencé par le premier meeting en septembre 2013 et nous avons fait ce meeting, mais le meeting a été réprimé dans le sang et on a arrêté plusieurs personnes. And the second one, it was us in January 11th, where we called a meeting to tell the people why you are saying no change of the constitution, no change of the electoral law, why we say no census, and you people of Congo, you have to boycott the census, and you have to boycott the new body they are put in place by the name ONIP, Office National d'Identification de la Population. Donc le dernier meeting que nous avons organisé, c'était le 11 janvier 2015, où nous avons dit pourquoi nous disons non à la révision constitutionnelle et au changement de la Constitution, pourquoi nous disons non à l'ONIP, pourquoi nous disons non à la révision de la loi électorale et oui au respect de la Constitution. You know what's happened? That meeting was, again, we had almost 3,000 policemen on ground to, face the population. But then we continue as MPs in the assembly. We signed a statement, a strong statement. We put in place a strong statement saying that we, as a member of the opposition in the parliament, will not attend any meeting which will have for subject to discuss about the electoral law, the change of electoral law. Nous avons décidé de dire, nous en tant que députés, nous avons signé une déclaration disant que nous n'assisterons à aucune plénière, à aucune réunion de l'Assemblée nationale qui aura pour objet de discuter de la loi électorale. That you remember, I don't know if you saw it on the TV, you watched it on the TV, on the video, that on January 12th we went to the National Assembly and with a whistle and we disturbed the meeting, but they continue. They continue. Then we agree, finally, the opposition has a wall. We sign this paper called Contrat de Confiance. Après, nous avons discuté, l'opposition dans son ensemble, nous avons signé un contrat de confiance, contract of trust between us, and we put in place first the objective. What is the objective of this organization which is uniting the whole opposition? Second,
what are principles and rules and values we put in place. We have, the objective is we have to respect the Constitution, we have to run the election, mainly the presidential election in 2016, and Kabila has to go. It's put in this paper, and then with the 7-8 principles and value. Nous avons mis donc les objectifs dans notre contrat de confiance et les 7 et 8 valeurs que nous devons nous tous nous conformer pour qu'on soit ensemble. Now, that's what we have done. I think we will come up during the discussion to discuss how Mr. Kabila and his police and his army, they killed people. We'll talk about those policemen and soldiers. We really think that they are soldiers. They took police uniform. They were not Congolese, because I have some photo here where I'm discussing with Congolese police. They were not so bad, but those who were shooting with the real bullet, they were foreigners. That's what we had. And on Wednesday, the 21st, after the first and the second day, we decided to have a meeting between us to see how to continue the operation. But we said that, okay, as the demonstrations continue, we have first to go to the hospital to see those young boys who were shooted, were injured. And donc, le 21, mercredi 21, nous sommes partis à l'hôpital Mamayemo pour voir ces jeunes gens qui ont été blessés. 3 of us were there with 3 others, MPs and other people, including Mr. Christopher Ngoy. Christopher Ngoy is one of the coordinators of Sauvons la RDC with me, with Bertrand Iwanga, who is now in jail. And we went there. When we went there, and what happened, we had the Garde Républicain, the Republican Guard. They came, they wanted to shoot us. Then the discussion started. They didn't wear uniform, and they didn't have arm. And they called for their friends with arm, but we decided to leave the place. We left the place. 3 minutes after us, they came, they started shooting, they killed 2 people, they injured many others. Then we went back to the office. We started working at 7:30, 5:30 p.m. We decided to end up the meeting. Then Mr. Christopher Ngoy, he went back to the room and started to call people. I think he was having a radio interview, and we decided to leave him there. Then Mr. Christopher Ngoy left, and he went back home, and at 7 p.m. they called me to say that, okay, he was being arrested. I think this is the introduction, and I'll come back during the question and answer. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Fayulu. Now we'll turn to Franck Diongo. Merci. Je vais parler français. Je ne parle exclusivement français. Je commencerai par remercier l'initiative et tous ceux qui sont venus nous écouter pour la situation du Congo. Okay, so I'm going to have to speak in French. I would like to start by thanking the initiative, and all that have come here to talk about the situation of the Congo. Au Congo, il y a échec des processus électoraux, il y a crise en République démocratique du Congo, profonde. In DRC, there has been a failure of the electoral process and a profound crisis, a deep crisis. Comme nous n'avons que 10 minutes, je fais distribuer le document où j'ai fait l'état des lieux de la situation du Congo en français et la traduction en anglais de Google. Peut-être que ça ne sera pas correct. As we only have 10 minutes, I'm going to distribute a document that
puts in words the current situation of the Congo in French and in English, thanks to Google Translation. Les étapes importantes que le Congo a traversées, de 90, la conférence nationale, 2000-2002, dialogue intercongolais, et les deux procédures des élections, je vais brosser de manière sommaire, comme nous n'avons que 10 minutes. I'm going to briefly go through the process that leads us from the National Conference of 1990 to 2002 and then to the elections of 2006 and 2011. Pourquoi ça ne marche pas au Congo? Quelle est la nature de la crise en RDC que nous avons jusqu'à aujourd'hui? Parce que ça ne marche pas. Why has it not functioned in DRC? What is the nature of the crisis in the DRC? D'abord, il y a l'absence de volonté politique. De deux, mauvais diagnostic. Et de trois, bien entendu, mauvaise thérapeutique. So first, there is the absence of political will. Second, a bad diagnosis. And third, a bad thérapeutique, ça dit que de solutions, mauvaises solutions. Proposition or treatment. Je vais donner quelques exemples dès l'arrivée de M. Kabila en 2001 au pouvoir jusqu'à ce jour. I'm going to give a few examples from Mr. Kabila's arrival in power in 2001 until today. Au dialogue intercongolais, les Congolais étaient partis au dialogue avec un statut identique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un président qui négociait avec les opposants et les rebelles. Dans l'accord de Lusaka, nous avions le même statut, égalité de traitement. In the dialogue intercongolais, in the international Congolese dialogue, we started off on an equal basis, on equal footing. There was not a president negotiating with rebels or opponents, but just different Congolese people negotiating together. M. Kabila a utilisé des subtilités pour que lui devienne président, alors qu'on devait désigner un président par consensus là-bas. Il a réussi le premier coup. Mr. Kabila used subtle measures to become the president, although we were supposed together in the international Congolese dialogue to designate the president together. He thus succeeded in achieving the first coup. Il a exigé qu'on mette son nom dans l'accord comme président de la République pour accepter de signer l'accord. L'accord blanc inclusif qui mettait fin à la guerre. He obtained that we put his name in the final agreement as President of the Republic, thus becoming President. Pendant la transition, dans la coutume congolaise, il faut avoir 40 ans pour être candidat président de la République. Mais lui va changer la coutume congolaise depuis 60 à ce jour pour que moins de 40 ans, il a été candidat, pour qu'on accepte, et on a mis ça également dans la Constitution. So he also changed an important component of Congolese political culture that has existed since the DRC's independence in 1960, which is that the president should be over 40 years of age. Vous trouverez dans l'histoire du Congo, Lumumba, qui était majoritaire aux élections des 60, avait 35 ans, il ne pouvait pas être candidat président. Et Mobutu, qui était dictateur des 60, à ce jour, a respecté dans toutes les constitutions 40 ans pour être candidat président de la République en RDC. You'll find in the history of Congo, Lumumba, who in 1960 had the majority, but was only 35 years of age, did not become president. And even under Mobutu, who was a dictator, Mobutu still respected this important custom. Donc Kabila est le premier à violer cette coutume et c'est très grave dans l'histoire du Congo. Kabila is the first one to go against this political custom, and it's of dire consequences in Congolese political history. Dans l'accord global inclusif, la constitution que l'honorable Martin vous a montré est un compromis politique au pays. C'est un accord, un compromis politique de toutes les forces politiques. The constitution that Martin has presented to you is a political compromise, an agreement that is important for the country. Nous avons demandé qu'on ait un détour des élections présidentielles. We asked for 2 rounds of presidential elections. Et que les élections des députés nationaux soient couplées avec les élections du président de la République et les élections des députés provinciaux soient couplées avec les élections des sénateurs et des gouverneurs.
And we asked that the elections of members of the National Assembly be coupled with the presidential election, and at the same time that provincial elections be coupled with the senatorial race. Comme en 2006, M. Kabila n'a pas gagné les élections, il a maintenant changé la constitution encore parce qu'il a pris le pouvoir par la force. Since in 2006, Mr. Kabila did not win the election, he changed the constitution and took power by force. C'est ce qui va continuer toutes les modifications des lois électorales. Chaque fois qu'il veut changer une loi électorale, une constitution, parce qu'il veut se maintenir illégalement au pouvoir. This is what motivates the successive modifications of the electoral law, which since his goal is just to stay in power. Alors, cela est appuyé par, maintenant, ce que je vais vous expliquer, la nature de la crise congolaise, qui est, premièrement, dans la donne interne, la crise de légitimité de pouvoir. I will now explain the nature of the Congolese political crisis, which first rests on the legitimacy, a crisis of legitimacy of political power. C'est-à-dire qu'au Congo, on impose des dirigeants, soit on accède au pouvoir par la guerre, soit par un coup d'État, soit par une élection non sincère, non transparente. Par la force, et la population est imposée, la population n'accepte pas. So a legitimacy crisis, which means that in the DRC, leaders are imposed on the population. So you come to power through war or through an election that is not transparent and that cannot be accepted by the Congolese people. Et pour résoudre la crise de légitimité de pouvoir, nous demandons à l'opinion internationale d'accepter une démocratie sincère, réelle et transparente. To resolve this crisis of legitimacy, we ask that the international community accept a real and sincere republic and a sincere and transparent electoral process. Parce que nous avons demandé de soutenir la démocratie et de faire la démocratie. Rien que la démocratie qui peut consolider la paix en République démocratique du Congo. Because we have asked to support democracy and only democracy, because only democracy can help go through the peace process in the DRC. Deuxième nature de la crise congolaise est une crise géopolitique dans la région donc. Second nature of the DRC crisis is a geopolitical crisis. Le fait qu'il y a des militaires de pays voisins qui font la guerre en RDC avec soit les groupes nationaux, soit les groupes étrangers. This refers to the fact that armed militiamen and militaries of neighboring countries engage in warfare with national groups and foreign groups. Cette guerre entraîne les désastres humanitaires, des déplacements de milliers de populations. Et la guerre est dans 5 sur 11 provinces. This war leads to a humanitarian catastrophe comprising the displacement of thousands of people, and this war is present in 5 out of 11 provinces. Troisième nature de la crise congolaise, la crise géostratégique. Third nature of the crisis, the Congolese crisis, a geostrategic crisis. Parce que la guerre coûte $1 million chaque jour. The war costs $1 million every day. Et dans cette dimension, ce sont les multinationales qui exploitent le minerai qui financent les guerres. And in this situation, the multinationals that exploit minerals in the Congo have been financing the war. Aucun Africain n'a les moyens de financer la guerre à $1 million par jour. Not a single African has the financial means to finance this war, as it costs $1 million per day. La dernière nature de la crise congolaise, c'est la guerre de leadership régional. The last nature of the Congolese crisis is the war of regional leaderships. Le Congo qui est le plus grand, les pays voisins ont besoin de l'affaiblir pour piller leurs richesses et asseoir leur influence sur les plus grands et les plus riches de la région. As the DRC is the biggest country in the region, neighboring countries feel the need to weaken it to be able to pillage its resources. Voilà pourquoi, au regard de toutes ces natures de crise, il faut
une approche qui tient compte d'une part que le multinational ne finance plus les guerres, d'autre part que les pays voisins ne s'impliquent pas dans la guerre en RDC et aussi au niveau de la région, il faut réhabiliter la RDC pour qu'il ait son rôle exceptionnel dans la sous-région parce que le Congo sur le plan géostratégique a 9 pays voisins directement. Donc il peut déstabiliser 9 pays voisins directement et 24 pays voisins directement. This is why we need an approach that comprises all these factors, all the tenets of the political crisis, meaning that it should take into account that multinationals have financed the war, that neighboring countries are implied in the war, and we need to rehabilitate the Congo so that it can fulfill its exceptional role in the region, since it has 9 neighboring countries and 24 indirectly neighboring countries. Et là, nous avons besoin de la compréhension et de l'aide des États-Unis d'Amérique pour une diplomatie efficace, pour un héritage politique avec résultat. This is why, for this process, we need the comprehension and the help of the United States for an efficient diplomacy that brings results. Pour terminer, l'entêtement de M. Kabila qui tire les ficelles de toutes ces facettes-là en voulant rester au pouvoir, c'est parce qu'il croit être soutenu par les multinationales qui exploitent les richesses et qui s'enrichissent de la guerre et de la crise. To finish, Mr. Kabila's will to stay in power and pull every string to stay in power stems from the fact that he believes he is supported by the multinationals that exploit the riches of the Congo. Il vient de publier, de promulguer la loi électorale que nous allons vous distribuer aujourd'hui. Ils ont publié un calendrier issu de cette loi électorale. Nous allons entrer en possession, mais qui paraît inconstitutionnel parce qu'il veut se maintenir au pouvoir par la force. He has promulgated an electoral law that we will distribute today, and a calendar linked to this electoral law that appears as unconstitutional. Il faut des sanctions pour la RDC, ceux qui dirigent, parce que le peuple a rejeté M. Kabila à travers les messages que l'honorable Martin Fayulu vous a montrés. Merci pour votre attention. We need sanctions against Mr. Kabila because the people have rejected his staying in power, as we have shown previously. Thank you very much, Honorable Frank Diongo. And now we turn to Mr. Albert Moleta. Okay. Thank you very much, Brother Débat. First of all, I'd like to thank again Professor Bemba for organizing this event. As a science alumni 33 years ago when I graduated, I couldn't imagine that one day I would be with some of my brothers here to talk about my own country. So once again, thank you. To talk about the UDPS, which is the Union for Democracy and Social Progress, you have to talk about, of course, about Mr. Tshisekedi, his current chairman. But there's one thing that I would like you to keep in mind all through my small presentation. While I was a student here, on the front page of the New York Times, you had that sentence, when the facts don't fit the theory, drop the theory. And I've always reminded my people that I would talk to, especially in Washington, about the situation in the Congo, that once they will apply that precept, I think then we'll find practical solutions in the Congo. Just to tell you a little bit about the involvement of Mr. Tshisekedi with the electoral process, because you all know that in 2006, UDPS boycotted the elections. Why? Just because Mr. Tshisekedi expressed it clearly that we knew
that everything was prearranged by the international community. But you'll see very strangely that for the 2011 elections, very strangely again, Mr. Tshisekedi blindly trusted some commitments or some declarations of the international community, and emphasize blindly. When back in February 2009, Mr. Tshisekedi asked me as his spokesman to officially declare that he will participate to the 2011 elections, he was sick in Europe, and finally he spent 3 years out of the country. And during his absence, of course, problems arose within the party, and mainly problems of succession, which is a fact that will repeat itself over and over within the UDPS. Mr. Tshisekedi was able to come back to DRC on December 8, 2010, and it was my responsibility to make sure that his return would show that he still enjoyed that popular support that he had in the past. Many people didn't believe that Mr. Tshisekedi was still, popular. Most diplomats would tell me, well, the majority of the population is so young, they don't know anything about Mr. Tshisekedi. So it was a challenge for me, but also a challenge for the security services to manage the return of Mr. Tshisekedi. And it was very easy to find an understanding, actually, with the security forces. I told them, your objective is to show that you are able to manage a demonstration of millions of people, because I know that millions of people will be on the street. And my objective is to demonstrate that my boss is still popular. So we found an understanding in everybody, finding where his benefit was. So when Mr. Tshisekedi came back, according to the French embassy statistics, there were more than 3 million people in the street. And this already gave an idea of what would be the challenge, the real challenge during these coming elections. Everybody knew that it would be Kabila versus Tshisekedi. Very quickly, we experienced the real implication of the international community through the main ambassadors, namely your ambassador, the Belgian ambassador, the French ambassador, the European Union ambassador, who very quickly, they looked for a contact around Mr. Tshisekedi's entourage, and I must say that I was the right person, because I already had contacts with most of the ambassadors' collaborators. At first, what we saw was that the international community was very uncomfortable, actually, with the good shape that Mr. Tshisekedi displayed, and with the fact that once again it would have to deal with Mr. Tshisekedi. And most of them were very frank about that, and they challenged Mr. Tshisekedi in being able to unite the opposition around him, so that the electoral challenge will be polarized, Kabila's camp against Tshisekedi's camp. And I think if there's been one failure in our strategy, in the UDPS strategy and Mr. Tshisekedi's strategy, it was the fact that we haven't been able to
bring about the unity of the opposition around him to the end. There were commitments on both parts, and people like Frank Diongo and Martin Fayulu and even José Maquila's party, the Jean-Pierre Bemba's party at the time, they all agreed to work with Mr. Tshisekedi. But Mr. Tshisekedi's opinion was not really to unite people around him, but to unite people behind him, if you understand the difference. But, you know, most opposition leaders would say, well, we are also leaders of our own party, and we have to discuss the way we would unite, and we have to discuss also, in case of success, what everybody would get out of that success. During the 2011 pre-election period, some of you would remember that UDPS demonstrated many times. Every Thursday in May, June, July, we demonstrated for the auditing of the electoral list. And I would like to raise the fact that we got at the time the promise, the guarantee from the US government, namely through Assistant Secretary Johnny Carson, that the US, through his ambassador, will make sure that we'll get the audit of the electoral list. At the end of the day, we never got that audit, and we had more than 35 of our members who were killed during these demonstrations. Mr. Tshisekedi, very strangely again, engaged in several relations, several contacts with the international community during 2 consecutive trips. And when he came back home, he declared publicly that I spoke with those who rule the world, and they have told me that for once they will not mingle into our internal affairs, so they will respect the will of the Congolese people. That's why I said he blindly trusted these declarations and these commitments. I would like to talk to you a little bit more specifically about November 26. November 26, which was the last day for the electoral campaign. And in the morning of that day, we had a meeting. I was there with the Secretary General of UDPS, with the head of the police, General Bisengimana, with the representative of the General Administrator of the Intelligence Services, because oddly enough, Mr. Tshisekedi and Mr. Kabila found themselves in the same province at the same time in cities far from one another for about 100 kilometers. Mr. Tshisekedi was at Matadi, Mr. Kabila at Boma. So we had to decide who would come back to the capital first, so to avoid any kind of unrest that would become unmanageable. So it was decided that Mr. Kabila would land at Kinshasa at 10:30, and Mr. Tshisekedi would land at Kinshasa at noon. What we didn't know was that at the very same time, Mr. Tshisekedi's pilot was told by airport officials at Matadi that we received the order not to let you take off today. So we had those 2 leaders landing at Kinshasa almost at the same time, at the very difference that Mr. Tshisekedi's plane was prevented from landing at Kinshasa.
and was prevented from landing at Brazzaville. So the pilot took the decision himself just to land at the civil airport of Kinshasa, the small airport of Kinshasa, the Ndolo airport. But Mr. Tshisekedi's supporters, who were waiting for their leaders and who learned that Mr. Kabila unilaterally cancelled all the programs that were planned this day for all the candidates, they started demonstrating. And I personally, I was at the Njili airport, and I personally saw how both the Republican Guard and the police, shot deliberately. Hundreds of people. I think you've read all the report about November 2026. During the Q&As, I'll have the opportunity to give you maybe more insight in the way the international community has been so important, so influent, not only in the outcome of these elections, that's another issue, but on Mr. Tshisekedi's behavior during this time, and also to tell you maybe about the future of UDPS. Thank you very much. Thank you, Mr. Molika. Now we turn the time to the Honorable José Makila. Merci beaucoup, Prof. Je remercie tout le monde. Thanks a lot. I thank everybody for coming. Je serai très bref sur la décentralisation. I will be very brief on decentralization. Au fait, la décentralisation, c'est quoi? So decentralization is what? It is? C'est la volonté des constituants de subdiviser le Congo en 26 provinces pour mieux administrer. It is the will of the Constitutive Assembly to divide Congo in 26 regions to better administrate it. Pour l'instant, nous avons 11 provinces. As of now, we have 11 provinces. Je vais parler de son fonctionnement. I will talk about its functioning. C'est-à-dire l'administration et les finances. I.e. the administration and the finance. Du pouvoir de suspension. Of the power to suspend. L'avantage et l'inconvénient de la décentralisation. The pros and cons of decentralization. En ce qui concerne l'administration, le constituant a prévu dans son article 195, with respect to decentralization, the Constitutional Assembly deux institutions provinciales. Okay, there are two institutional, yes. Il y a l'institution qui s'appelle l'Assemblée provinciale. There is the Provincial Assembly. Qui légifère par voie d'édit, c'est-à-dire les lois provinciales. Which edits provincial laws. Et le gouvernement provincial qui est composé de 5 ministres. And the provincial government, which is composed of 5 ministers. Alors, vous entendez parler souvent de la décentralisation. Je vais vous expliquer, il y a deux types de décentralisation. Il y a les entités territoriales décentralisées et les entités territoriales déconcentrées. You often hear about decentralization. I will explain to you that there are two types of decentralization. There are decentralized territorial entities and deconcentrated territorial entities. Les entités territoriales décentralisées, c'est quoi? C'est les villes, les secteurs, les mairies. Ça, ce sont des entités territoriales décentralisées. C'est les communes. Decentralized territorial entities comprise cities, sectors, and communes. And municipalities. Oui, tout simplement parce qu'ils ont des organes délibérants.
simply because they have deliberative bodies. Ils décident, l'organe délibérant décide, comme une assemblée, vote leur budget, décide sur le chef qui est le maire, ainsi de suite, et ils ont une personnalité juridique. The deliberative body deliberates and decides on laws, and they also have a judicial person that is nominated. Alors que les entités territoriales déconcentrées, ce sont les territoires, les groupements, les quartiers et les villages. When deconcentrated territorial entities comprise territories, groupings, neighborhoods, and villages. Ceux-là n'ont pas de personnalité juridique. These don't have any juridic. Ils reçoivent status. des instructions directement du ministre de l'Intérieur, du gouvernement national. They receive their instruction directly from the Interior Ministry of the national government. Relayées dans des provinces par des gouverneurs qui représentent le gouvernement central. These instructions go through provincial governments that represent the national government. Ça, c'est l'administration. That's administration. Maintenant, les finances. Comment les provinces peuvent s'autofinancer? Now to go to finance. So how do provinces auto-finance? How can? L'article 175 de la Constitution a prévu les retenues à la source de 40% sur les recettes nationales. Article 175 of the Constitution allows for revenues to be held at the source, 40% of revenues to be held at the source for provincial purposes. Et la même Constitution, en son article 181, a prévu pour les provinces moins nanties, qui n'ont pas assez de ressources, de pouvoir bénéficier de fonds de caisse nationale de péréquation, qui est une caisse de solidarité. And Article 181 of the same Constitution allows for the provinces that have less means to be able to benefit from a solidarity fund. Tout cela, c'est par écrit. All this is written. Sur le plan pratique, il n'y a rien qui se fait de la sorte. In terms of practical reality, there is nothing. Sur le plan pratique, qu'est-ce qui se fait? On parle de la rétrocession, qui est pratiquement le 15 à 20% des 40% qui devraient être retenus à la source. In terms of practical reality, we talk about retrocession, which concerns only 15 to 20% of the 40% that should have been allocated. Dans ces conditions, la décentralisation ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas de financement. In this context, decentralization can simply not work because there is not money. Dans ces conditions, les responsables de tous les services, que ce soit déconcentrés comme décentralisés, dépendent de l'administration centrale qui, de leur bon vouloir, peuvent envoyer de l'argent ou non, peuvent beaucoup envoyer ou moins. In these conditions, every administrative entity, whether it be deconcentrated or decentralized, depend of the national and of the central administration, which can simply choose according to its own will to give funds or not. Et là, vous comprenez que le pouvoir des provinces est amoindri parce que vous dépendez pas du texte, mais du gouvernement central. And here you understand that provincial power is weakened because it depends not on the text, but on the central powers. Alors, du pouvoir de suspension. With respect to the power of suspension. Cela est prévu par la Constitution, son article 197 et 198. This is in the Constitution, Articles 197 and 198. Ça dit, les organes délibérants peuvent décider du gouvernement, c'est-à-dire si le gouvernement ne gère pas bien, l'Assemblée provinciale fait un audit, constate une malversation, sanctionne le gouverneur et son gouvernement par une motion. So it allows for deliberative assemblies to decide and nominate the government, meaning that if there are problems, the deliberative assembly will conduct an audit, will see these problems, and will apply sanctions to the governor. Ça, c'est le texte. Ça, c'est la Constitution. That is the text. That this is Dans la what is in the pratique, c'est Constitution. autre chose. In practice,
Donc, dans la pratique, si vous n'êtes pas avec Kabila et que vous êtes gouverneur, il instrumentalise les députés provinciaux pour vous faire tomber. In practice, if you are not with Kabila and you are a governor of a province, Kabila will use the deputies of the provincial assembly against you. Si vous êtes avec Kabila, vous pouvez jeter l'argent de l'État par la fenêtre. If you are with Kabila, you can throw the state money out of the window. On ne vous fera rien du tout. Nothing will be done to you. Voilà. Alors c'est ça, ce qu'on appelle la décentralisation chez nous. C'est-à-dire, tout est centré autour du pouvoir central. So this is what decentralization looks like in DRC, meaning that everything is actually centered around the central power. Et même là, il veut utiliser la décentralisation pour provoquer le glissement. Parce que depuis que le constituant a prévu ça dans la Constitution, il n'a jamais mis les 26 provinces en marche. Mais pour lui permettre de faire le glissement, il invite maintenant la Chambre basse et la Chambre haute de vite voter la loi pour qu'on puisse mettre sur pied ces provinces afin de permettre le glissement. Vous comprenez le glissement? Le glissement, c'est de ne pas aller aux élections en 2016. D'accord. Voilà. So, even here, even though decentralization doesn't exist in practice, Kabila has been trying to use the fact that it is in the text of the Constitution to avoid going to the elections in 2016, to slide past the elections of 2016. So even though the 26 provinces do not exist, he has tried to put them into at least legal existence to avoid these elections. Alors, dans le cadre normal de la décentralisation, il y a des avantages et des inconvénients. In a normal framework of decentralization, there are pros and cons. Moi, personnellement, je soutiens la décentralisation. Personally, I am for decentralization. Mais pas dans le format Kabila. But not in the Kabila format. Dans le format du texte. In the format of the text of Voilà. the Constitution. Alors, je vous donne, d'après moi, les avantages de la décentralisation. Let me list the pros, in my opinion, of decentralization. Elle permet la participation des entités décentralisées à la gestion du pays en général. It allows for the participation of decentralized entities in the administration of the country. Elle assure la souplesse et la rapidité dans la gestion de la chose publique. It allows for flexibility and rapid and swiftness in management. Elle garantit l'adaptation des décisions administratives aux contingences locales. It guarantees that administrative decisions will be able to adapt to local contingencies. Elle est un facteur de développement de l'esprit civique et public du citoyen car il est associé à la gestion de la chose publique depuis la base. It is a factor positive factor in the development of a civic spirit, the civic spirit of the citizen, because he is associated with public management. Ces inconvénients dans le contexte actuel. Cons in the current context. Si elle est mal comprise, la décentralisation par la population, elle provoque l'affaiblissement du pouvoir central, surtout s'il y a décentralisation politique. If decentralization is misunderstood by the public, it leads to the weakening of the central government. Il y a aussi le risque de méconnaître l'intérêt général au profit des intérêts régionaux ou locaux est certain, ce qui, pour les adversaires de la décentralisation, est une menace à l'unité nationale. There also exists the risk to misunderstand or to confuse general interest with local or regional interest, which for many opponents is a threat to national unity. Elle peut aussi être une source de gaspillage et du désordre financier, surtout si la gestion des affaires publiques, principalement dans le cadre de la décentralisation technique, est livrée à des gens incompétents et si les mécanismes de contrôle ne sont pas clairs et efficaces. It can also be a source of throwing money away, especially if the technical management is in the hands of people that are incompetent and if the mechanisms of audit and control are not efficient. Comme recommandation,
as recommendations? Si, après 2016, si Kabila part, If after 2016 Kabila leaves, il faut qu'il y ait plusieurs séminaires de formation sur la décentralisation. Il faut vraiment nous aider à donner des formations au niveau de la base pour que les gens comprennent c'est quoi la décentralisation. we need several seminars on decentralization. We need to be able to teach the basis of the population what decentralization is. Il faut plus de moyens pour concrétiser la décentralisation parce que, à mon avis, le Congo ne peut sortir de marasme économique que si le pays est réellement décentralisé. Parce qu'au niveau de base, si les organes délibérants ont l'œil sur la chose publique, peuvent vérifier, peuvent contrôler au niveau des secteurs, au niveau des villes, je pense qu'on pourra booster l'économie congolaise et assouplir tant soit peu la misère du peuple congolais. Et je vous remercie. So we need more means to be able to fulfill the promise of decentralization, because in my opinion, if we want to exit the current economic conditions, we need decentralization, because if deliberative bodies can control by sectors, by cities, public allocation of money, then this should be able to boost the Congolese economy and hopefully help to alleviate the pains of the Congolese people. Thank you for your attention. Thank you very much, distinguished gentlemen. Give us a lot of food for thought. I'll open these to questions, but I think I'll use my prerogative as the chair just to ask one question. It won't be long. I know there are plenty of you there and you have a lot of questions. So questions addressed to all of you. Julien. So I will open the floor. Pardon, je vais bientôt ouvrir je vais bientôt ouvrir aux questions, mais comme je suis l'hôte aujourd'hui, je vais profiter pour d'abord poser la première question pour vous tous. In the context of what just happened recently with legislation about census and the elections, and also in the context of the announcement, the publication today of the electoral calendar, for those who don't know, it just came out today. Dans le contexte des événements récents et du census et des protestations, et surtout dans le contexte de la publication aujourd'hui du calendrier électoral, where is the country going? Do you believe there will be elections? If so, are you prepared to go? Are you happy with the process that goes so far? If not, what are the steps that need to be done to have an election in 2016 and to have transparent, credible and fair elections? Où pensez-vous que le pays va? Pensez-vous qu'il y aura des élections? Si oui, êtes-vous content du processus actuel? Sinon, quelles sont les étapes qui peuvent nous mener à petit A des élections en 2016 et petit B des élections qui soient crédibles et transparentes? Oui, merci prof pour la question. Bon, nous sommes ici et on nous laisse apprendre que la loi a été promulguée et que la CENI a publié le calendrier électoral. So we are here and we learn from here that the law has been promulgated and that the electoral calendar has been published. La première des choses, il faut savoir que cette loi est pleine de pièges. First, we should know that this law is full of traps. Deuxièmement, la question c'est de savoir est-ce que M. Kabila a réellement la volonté d'aller aux élections ou d'amener le pays aux élections. The second question is to wonder whether Mr. Kabila has the will to actually go to election, to lead the country to elections. La réponse est non. The answer is no. Pourquoi? Parce que M. Kabila, même si on nous sort un calendrier réalisable ou faisable aujourd'hui, à la fin des comptes, Kabila sortira un autre argument en disant qu'il n'y a pas d'argent. The reason is simple. Even if we come out with a realistic calendar, Kabila still has another argument up his sleeve, which is simply that there is no money to conduct elections. Regardez la mauvaise volonté de Kabila, qui ne respecte jamais ses engagements ni sa parole.
look at the bad will, the ill will of Kabila, who has never respected his engagements or his word. Ici, devant la communauté internationale, qui va faire partir les FDLR avec la MONUSCO. Le moment venu, il ne le fait pas. Il se rétracte. Here, in front of the international community, he promises to send the FDR, FDL. FDR, okay, Ouais. FDR, and at the last moment, he retracts himself. Il signe un dialogue à Addis Abeba, qui va venir au Congo tenir un dialogue. Il arrive, il ne tient plus le dialogue. He signs a promise to conduct a dialogue, to go into Addis Abeba in Ethiopia and conduct a dialogue. He arrives and then doesn't conduct it. Mais quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, subitement, il change parce qu'on vous sort un calendrier et vous croyez que réellement, demain, il va aller aux élections? Qui a tenté, de changer la Constitution, il n'a pas pu. Réviser la Constitution, il n'a pas pu. Tricher sur la loi électorale, il n'a pas pu. Et aujourd'hui, vous croyez réellement que M. Kabila est prêt pour aller aux élections? Non, nous pensons que nous ne sommes pas des enfants. Et la réponse est claire, c'est non et non. Kabila n'ira pas aux élections. Il n'a pas la volonté d'aller aux élections, à moins que mes collègues me contredisent. So, how could we trust someone that has repeatedly gone against his word? Mr. Kabila has tried to change the constitution, to revise the constitution, and to cheat with electoral laws in the past. Why would it be now that by publishing this electoral calendar, he actually intends to go to elections? So the answer to your question is no, 1,000 times no. He does not intend to go to elections. Okay. Je vais être très bref pour répondre au professeur Vemba. Au professeur Vemba. I'll be very brief in my answer. J'étais en contact direct avec les Congolais à Kinshasa. I was in direct contact with the Congolese in Kinshasa. Nous n'avons pas encore les calendriers, mais les informations du contenu que nous avons nous permettent une évaluation à chaud avant de faire une étude approfondie. We do not have the calendar yet, but the information we have allows us to interpret the events in currently before we can rest and interpret the events with a cool mind. La date des élections présidentielles viole la Constitution parce que les élections ne sont pas convoquées en septembre 2016, qui est dans les délais constitutionnels. Donc c'est déjà un calendrier inconstitutionnel. So the calendar is already inconstitutional because the date that is in the calendar is after September 2016, which is the constitutional date. De deux, il n'y a aucun chiffre en termes de coûts. On n'a pas présenté les coûts et ils n'ont pas dit qu'ils ont déjà les moyens financiers. Secondly, there are no numbers with respect to costs, and it has not been announced that they have the means to finance the elections. Troisièmement, on n'a pas parlé de la liste électorale, c'est-à-dire l'enregistrement des électeurs ou le recensement. Ils sont restés évasifs et muets. Ils n'ont rien dit de cela. Thirdly, we haven't talked about the electoral list, meaning that we haven't talked about censuses or how electors can be registered for voting. L'évaluation du coût des élections par les 3 cycles, c'est-à-dire que pour avoir le cycle complet des 3 élections, il faut 500 millions de dollars par cycle, ce qui fait 1,5 milliard pour avoir toutes les élections dans le calendrier global qui a été présenté. An evaluation of the cost of the election for the 3 cycles of elections amounts to $500 million per cycle, which means that we need $1.5 billion to finance the whole election cycle. Tel que l'honorable Makela vous a dit, si vous ajoutez les découpages, parce que l'actuelle loi électorale qu'on va vous distribuer qui est en français, cette loi électorale qui est en français, exige également, avec une autre loi, qu'il faut la mise en place immédiate de nouvelles provinces, de 26 provinces. As the Honorable Mr. Makila said before, there is a problem of decentralization because the electoral compromise that is published in French stipulates that the 26 provinces must be established immediately. Et le coût, c'est 400 millions de dollars dans 5 ans.
which cost $400 million in 5 years. Parce que le calendrier est en fonction de la nouvelle loi que nous avons demandé à M. Kabila de retirer, il ne l'a pas retiré. Because the calendar, according to the new law that we have asked Mr. Kabila to take away, Et dans cette loi, il faut également le recensement, il faut 500 millions de dollars. has not been taken away by Kabila, and also in this new law, the censusing of the population would cost $500 million. Donc l'honorable Moleka va continuer. Bref, pour nous, pour moi et mon parti à ce jour, avant qu'on ne fasse une déclaration de toute l'opposition, c'est une aventure, c'est une évidence de la mauvaise foi de M. Kabila. En tout cas, pour moi, à ce stade, je rejette ce calendrier. So the Honorable Mr. Makula will continue, but in my opinion, this is a political adventure. This is another demonstration of the ill will of Mr. Kabila, and I reject this calendar. C'est insultant à l'opinion publique et à l'opinion internationale. Il veut narguer le monde entier. It's an insult to public opinion and to the international community. He just wishes to. C'est une provocation à la population congolaise. Yes, Merci. It's a provocation. I think, our time is precious, so I won't take too much time. Once again, I want to remind you, when the facts don't fit the theory, drop the theory. I mean, a theory is proposed to us that will be credible, transparent elections on November 27, 2016. But the facts, I think Mr. Makila has given you some of the facts. I'm just going to add one that I just received from Mr. Wakabwanga. It's written that a little bit before the publication of this calendar today, the president of the CENI, Mr. Malumalu, declared to Radio Okapi, the MONUSCO's radio, that the organizations of the election will require $1,145,608,680 US dollars. And there is another detail that Mr. Malumalu said that after having exchanged with the Prime Minister, they've put in place a commission which came up with these figures of, I repeat, $1,145,408,680 US dollars. And he added, of course, the elections are very expensive in DRC. And they agreed with the government for a plan of putting this cash at the disposal of the CENI. Now, when I was a student here, after this, someone would ask you, can an elephant fly? Okay. Vemba, I just want to ask what are the steps to follow? I think to have a clear electoral process, this process should be in this order. That's the first of all. We have to have inscription to the electoral list, because you'll have in 2016 close to 10 million young people who have to vote. But nobody is talking about the electoral list. This is the first. We think that second and third quarter of 15,000 of this year should be used to have that electoral list. The second thing, we have to have the provincial and the senatorial elections. We think third quarter 2016 should be the moment. And three, we have to have the presidential and the legislative election in September 16. Okay, in September 19, 2006, to be conformed with the Constitution. And the local elections should be held after 2017. When we have the legitimacy in the country, we have the correct government, and so we can think about the local election.
Thank you. Ben, oui, si je peux ajouter, le montant que donne Malou Malou m'étonne. If I could add, the amount that gives Malou Malou strikes me. Tenez, en 2006, il y avait les 2 tours de présidentielle plus la législative. In 2006, there were 2 rounds of presidential election plus the legislative election. Il y avait 480 millions de dollars. These 3 rounds cost $480 million. Maintenant, il nous parle d'1 milliard 145 millions. Bon, si nous soustrayons là tout de suite, donc nous avons plus de 565 millions de dollars rien que pour le municipal et local. Mais c'est pas possible. And now he talks of 1.145 billion. If we do a quick subtraction, we have only simply 565 million simply for the local elections. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que M. Fengol a dit que les États-Unis allaient donner 20 millions. Et les 20 millions ne représentent rien par rapport à 1 milliard et quelques. Vous voulez que j'aille aux élections? Trouvez-moi 1 milliard. Sinon, je ne vais pas aux élections. Ça, c'est Kabila. You know why? This is because Mr. Fengol only proposed 20 million on the part of the USA for election. So this is Kabila. He says, if you want election, give me $1 billion. 1 milliard. S'il n'y en a pas, je ne vais pas aux élections. Et ça, on appelle ça le cas de force majeure. Il est en train de le chercher. And Merci so, yeah, Kabila is upping the stakes. He's Okay, I know you're itching to ask your question. So it's open. Please stand up, go to the mic, or take a mic and identify yourself. Thank you. So, please be brief in interest of time. Ask a question, no long comment, straight to the point. Merci, Excellence. En fait, quand vous avez organisé le soulèvement populaire, nous qui sommes ici aux États-Unis, nous nous attendions à Burkina Faso. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas été mis sur pied pour qu'on ait Burkina Faso au Congo? Parce que M. Kabila n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Merci beaucoup. So when you put the popular uprising into place, we in the Congolese in America were expecting Burkina Faso. What was missing? Why did Kabila not leave power? Alors, on va répondre très rapidement. Oui, nous avons dit M. Kabila doit partir et nous cherchions l'élément déclencheur. Pour nous, nous avons compris que cet élément déclencheur pour les Burkinabés, c'était le changement de la Constitution. C'est ce jour du 29 octobre 2014 où ils devaient changer la Constitution. Et nous nous sommes dit, voilà, comme maintenant on a le changement, la révision de la loi électorale, c'était le trigger element pour nous, l'élément déclencheur. Alors, nous avons organisé ces manifestations. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé la ruse. Ils ont utilisé M. Kengo et M. Minaku pour tromper la vigilance de la population. Parce que vous avez vu que les manifestations, pour nous, on devait continuer. Et nous avons donné l'ultimatum qu'on devait retirer à tout prix cette loi électorale. Mais M. Kengo a dit à la population, il va traduire en même temps, il m'a dit M. Kengo a dit à la population que, voilà, il n'y aura plus de recensement. Donc pour la population, s'il n'y a plus de recensement, c'est que Kabila doit partir. Parce que la population voulait que Kabila... Donc quand on a dit qu'il n'y aura plus de recensement, et là ça a dégonflé et la population a baissé la tension. Voilà ce qui s'est passé chez nous. Je peux? Après la traduction. Ah.
So yes, Kabila must leave, and we were looking for the trigger for the triggering event in Burkina Faso. The triggering event seemed to be the changing of the constitution on October 29th, 2014. And so, as such, we thought that the vision of the electoral law would be the same trigger for the Congo, and this is why we organized demonstration at that moment. But the government used ruse, duped us, and duped the population, used Mr. Kengo and Mr. Milaku to dupe the population. And when we announced an ultimatum, Mr. Kengo allowed that there would not be a census for the upcoming election. Oui. Brièvement, moi je crois que on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. You cannot ask for something in its contrary. Nous prêchons ici la Constitution et le respect de la Constitution. We ask for the Constitution and the respect of the Constitution. Nous ne pouvons pas vouloir un coup d'État institutionnel. Therefore, we cannot ask for an institutional coup. Nous allons diriger demain, mais nous devons diriger en observant cette Constitution. We will lead the country tomorrow, but we must get to that process by respecting the Constitution. Notre volonté était de faire voir à Kabila que vous ne devez pas changer les règles de jeu au cours du match. Our will was to demonstrate to Kabila that he cannot change the rules of the game in the middle of the game. Tout ce qui pouvait arriver ne pouvait être qu'un incident de parcours. Mais ce n'est pas notre volonté de faire un coup d'État institutionnel. Anything that can happen can only be an incident along the way, but it is not in our will to foment. Nous attendons le départ de Kabila en 2016 comme prévu par la Constitution. Therefore, we wait for the depart of Kabila, the leaving of Kabila in 2016. À mon avis, mon cher frère, nous devons prêcher par l'exemple. Nous nous promenons avec la Constitution. Nous avons l'obligation et le devoir de respecter la Constitution. Ne faisons pas la même chose que fait Kabila parce que nous serons reprochés demain. Et il faut savoir ce que la population a fait à partir du 19 au 24. Ce n'est pas seulement au pouvoir Kabila, à nous aussi. La population nous dit, même quand vous serez là-bas, vous faites la même chose, nous allons descendre dans la rue. So this is why I believe, my dear Congolese brother, that we must lead by example. We must respect the Constitution in all our endeavors, and this is what also what the message of the population is. It is that when we lead, if we also disrespect the Constitution, then they will flood the streets against us. Okay. Brièvement. Oui. En fait, la petite explication que je voulais ajouter, the little explanation that I would like to add, c'est qu'aujourd'hui, la population congolaise rejette M. Kabila. Nous avons demandé la manifestation en un jour, mais la population s'est appropriée. Aujourd'hui, la volonté de la population, même si nous ne disons rien, ne veut plus de Kabila jusqu'à 2016. La volonté de la population, Kabila doit partir avant 2016 parce que c'est le désespoir total et c'est le chaos du pays. Today, the population rejects massively Kabila. We originally asked for a one-day demonstration, and the population took it upon itself to prolong that demonstration by 2 more days. Therefore, Kabila must leave before 2016 because the population massively rejects him, and it is in despair. C'est la première fois dans l'histoire du Congo, depuis 1990, nous combattons la dictature, où la population s'est prise en charge pendant une semaine, pas d'école, pas de bus, pas de marché, aucune activité ne marche. Donc même pas les policiers ne donnent pas l'ordre, la population va s'en charger et dégager M. Kabila. C'est fini pour M. Kabila avec la population. This is our fight since 1990, since the date where we rejected dictatorship. And in 1990, for a week, nothing worked in schools, buses, markets, and the population was able to sustain for itself. And this is why Kabila is done, because the population will rise again. Thank you. Est-ce qu'on peut passer aux autres? Oui. Okay. Any other questions? We'll actually take them in twos. I think it would be easy for Fred. Thank you very much. I'm Frederick May, I'm a student at SAIS. I have a question. If Kabila leaves tomorrow, what's happening in Congo? What's happening with the vacuum? And
This is, I think, a key question for everybody, even outside of Congo. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai une question pour vous tous. Qu'est-ce qui se passe si Kabila part demain? Qui remplira le vide politique? Bonjour, je m'appelle Freddy Monanga. Une question pour tous les panélistes. Et si Kabila ne partait pas en 2016, avez-vous prévu quelque chose pour le faire partir? A question for all. Were Kabila not to leave in 2016, do you have something up your sleeve to force him to leave? Alors, Monsieur Moleka, you can go first. Since, you had something to say. Actually, Fred, that's a question that I ask very often, just to see what some of our partners think about that. If Mr. Kabila leaves tomorrow, literally, there is one way, there is the Constitution, the dispositions that are in the Constitution, which is Article 75, which says that in case of a vacancy or in case of death or in case of resignation, the responsibility of the President of the Republic is assumed by the President of the Senate. So currently, Mr. Kengo Adondo. That's what the Constitution says. And as Mr. Makila said it very clearly, the opposition asked for demonstrations on January 19 concerning the electoral law. But there is a message from January 20 and the following days, which Mr. Diongo explained very clearly. But if today there is that vacuum, in my opinion, there will definitely be an intervention of the army. But again, what army do we have? We don't have a Republican army. So there is, it's very likely, according to some analysts, and I agree with some of them, that there is already some premises of an announced kind of deeper chaos, because we are already in a chaos, right? Of a deeper chaos which is prepared in advance if this case occurs. But I think we can't underestimate the capacity of a people, to organize itself, a capacity of a people to work itself for containing this kind of chaos. Of course, this is not the place for talking of specific strategies, but again, I think the Congolese people has shown in the past, since 1960, has shown its attachment to the respect of his territory and its attachment to peace. And in many occasions, the Congolese people have found a way just to contain this threat of chaos and implosion. Let me add this. If you ask if Kabila doesn't leave in 2016, what will happen? But again, we have to respect the Constitution. The Constitution is in its provision 64 says that the people of Congo has to send away anybody or group of people who want to stay or to take the power in force. That's why we are saying if Kabila wants to take power in force, he has to leave. Kabila may leave before 2016. Today, if we continue to multiply initiatives, and let's say in June, July, we see that nothing
is showing that election will take place in 2016. We have to organize ourselves to let that guy out. This is the people of Congo. The constitution is, it's an obligation to the people of Congo, written here, that if Kabila continue to multiply those initiatives, we will not have any other solution than to tell the people of Congo the guy has to move. Thank you. Juste une petite phrase. Bon, ok, je peux. La petite phrase que je voulais encore ajouter, c'est que l'opinion internationale prenne au sérieux les manifestations, la prise de conscience du peuple congolais de prendre son destin en main. Nous allons décider sur l'avenir de notre pays si M. Kabila continue à rester avec la force en violant les textes constitutionnels. The little sentence I would like to add is that the international community needs to take seriously the demonstrations of the past few days and the awakening of the Congolese people. We will take in our destiny in our hands. We will decide of our fate if Kabila attempts to use force to stay in power. Peut-on sortir des chars? Parce que M. Kabila a sorti des chars, a sorti les véhicules blindés. Vous avez vu les rapports de Human Rights Watch. Is it possible to use tanks? I mean, to use demonstrations of force with tanks, as Kabila has done? You have seen the Human Rights Watch report. Un peuple qui n'a fait que réclamer la liberté et la démocratie est tué. A people that whose only thing has been to ask for liberty and democracy is being killed. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas, mais le peuple congolais a besoin de soutien des structures qui sont ici et de l'Amérique pour l'aider à aller dans une société réellement démocratique. The Congolese people needs the help and the support of the people that are here and of the USA to go towards a real and true and legitimate democracy. M. Kabila n'a aucune volonté de quitter le pouvoir d'organiser les élections. D'ailleurs, il n'y aura aucune élection d'ici 2016. Mr. Kabila has no intention, absolutely no intention, to organize elections. There will not be elections in 2016. Thank you. J'ai juste quelque chose à ajouter. Thank you. Un instant, quand elle pose sa question. Ah, d'accord. Thank you. I'm Dr. Ramona Tasco, and I've been in the Democratic Republic of the Congo since 2000. I work with the Kimbangis Church, and I also work within civil society and the Interreligious Council. I'm a medical doctor, but I'm also the CEO for Congo Basin Transportation, Inc. It is a private enterprise to modernize the maritime industry in Congo. First, I want to say thank you to each of you for coming and sharing your passion. There is no question in my mind as an African American, the passion and the place of passion from which you speak. I am an American, but I'm an African American who identifies roots in Africa. And so I understand the incredible need to seek the highest level of democratization in the DRC, in all of Africa. It has taken more than 200 years for the United States of America to see the level of democratization that we see today. Your effort is less than 50 years. It's okay for you to be frustrated. Permit me, please, to speak in this fashion to you. It's okay to be frustrated. But it's also important for you as passionate leaders with vision to plan realistically for what can be achieved in less than 100 years. You may not live to see the things that you want to see. I want to propose to you a hypothetical. If Mr. Kabila was being truthful, if he does in fact plan to leave, it's a hypothetical that you are challenged with, I understand. But assuming he leaves, what is it that you are doing now as leaders
to come together and to begin to put in place the infrastructural development needed to ensure that in 2016 or sooner, you're able to launch the campaigns of modernization, decentralization, involvement of civil society, getting people ready for the day when Mr. Kabila is actually gone. I have witnessed the good and the less than good of Mr. Kabila's work. I understand your frustrations. I see the challenges. But I am concerned about the vacuum that was presented as a concern. We still don't have an answer on that. When that vacuum does occur, and it will occur, what have you done now to begin to birth within the people the kind of change that requires time, systematic change in the minds, the hearts, so that there's readiness for the level of democratization that you seek to achieve when Mr. Kabila is gone? Thank you. Mr. Weissman and Mr. Landis. I'm Steve Weissman. My question is, here we are in Washington, D.C., and we've had a policy represented by the Special Envoy, Feingold, the Secretary of State, of promoting basically no third term for Mr. Kabila, to have the Constitution followed. Now, we've had all these recent developments. What specifically now do you want the United States policymakers to do to follow up on their call for no third term? Talking about human rights violations recently. You're talking about human rights violations recently. The electoral register needs to be clarified. The financing of the election seems impossible. Since the U.S. is going to have to express itself, the U.S. government, on all of these issues, or maybe it should or should not express itself on these issues, what is your recipe for how the United States government today should be reacting to the recent events? Do you want the United States government to call for certain specific things to be done? And if so, what are they? Thank you, Mr. Weissman. Mr. Landis, we'll take one more question. Hi. I'm going to ask two very short questions. One, I'm nervous about the people vacuum. If Kabila left, like in Burkina Faso, who would each one of you support to be the interim leader? And don't mention yourself, your own parties, but who would you support? Is there someone out there who could at least step in the interim? Second question, I'm a trade policy man for people who know us. And we spend a lot of time, very unsuccessfully myself, arguing against sanctions that we don't see going anywhere except harming people. For example, Congo lost GSP. We have a conflict mineral ban, and all I keep thinking is, well, people who are working no one's going to buy anything from Africa or from Congo because of these bans and all the headache. So when you respond to the question about what the U.S. can do you view economic measures as something helpful in the sense of putting pressure, or something not helpful because it causes disruption, even weakens the country more, but it's not the same as the diplomatic, political sanction we talk about? Who can lead, and does economic sanctions play a role in your thinking? Thank you very much. Thank you very much to all. Julien, if you can, do you remember Dr. Tako's questions? If you can just translate that, and then the two rapidly so they can answer. Donc très brièvement, pour la première intervenante qui donc a travaillé beaucoup au Congo depuis 2000 dans plusieurs associations à Kimbonge et avec la communauté kimbanguiste. Kimbanguiste, I'm sorry, désolé. Et aussi dans le développement des organisations de membres des organisations aquifères, qui elle-même est africaine-américaine. Elle vous rappelle qu'elle
elle vous dit qu'elle comprend votre combat, qu'aux États-Unis, on a mis 2 siècles à arriver au stade actuel, et que elle se permet de vous dire c'est normal d'avoir de la frustration, mais il faut pouvoir planifier de façon réaliste pour des progrès qui peut-être n'arriveront pas peut-être arriveront dans un siècle ou moins, mais peut-être vous serez déjà mort, mais qui ne manqueront pas d'arriver. Et donc sa question, c'est dans l'hypothèse où Kabila part et où il y a un vide, qu'avez-vous fait pour mener le pays vers la modernisation, la décentralisation, pour promouvoir la société civile, en gros, pour être prêt pour la transition? Qu'avez-vous déjà fait et que faites-vous? Bon, alors, oui, c'est ça. Alors, vous allez, si vous me permettez, de vous proposer tout. You want to translate, please? The other two ones. Oui, oui. Donc, deuxième question. Nous sommes à DC, en Washington. Et donc, les États-Unis d'Amérique se sont engagés. Leur politique, c'est qu'il n'y ait pas de 3e mandat pour Kabila, qu'on respecte la Constitution. Au vu des développements récents, que peuvent faire les États-Unis pour aller dans le sens de cet engagement? Vous avez parlé de violation des droits de l'homme, des problèmes de la loi électorale, du financement qui est absurde. Quelle est votre recette? Que doivent dire les États-Unis? Enfin, nous avons eu 2 questions. Donc, encore vis-à-vis du vide, qui proposeriez-vous pour mener l'intérim? Si possible, quelqu'un pas de votre parti. Pensez-vous qu'il y ait quelqu'un qui puisse rassembler tout le monde pour l'intérim? Et au niveau des sanctions, et au niveau des sanctions, sur la question des sanctions, quelles mesures économiques doivent être prises? Est-ce que vous pensez que les sanctions, par exemple, qui ont attrait aux conflits et aux minéraux, sont utiles parce qu'elles mettent rajoutent de la pression politique, ou contribuent à affaiblir le pays et la population? Ok. Alors, ce que je propose, sorry, what I suggest to you is to take one to answer specific question, so that we don't have the full. Martin répondra à la première. Ok. Franck à la question de Steve. Ok. Deuxième question, c'est celle-là. Oui, Steve. Les deux. José aussi. À la question de Steve aussi. Et qui répond à M. Landis? Je devrais le prendre. Okay. Alors, who start? Who goes first? Moi. Ok, please. Assez brièvement. Hein, oui, brièvement. Le respect de la Constitution, la deuxième question. Mais le problème ne se limite pas que les États-Unis parlent de respect de la Constitution. Il y a plusieurs composantes dans ce que Kabila puisse se griffer au pouvoir. Il faut que les États-Unis parlent avec Kagame. Que Kagame laisse notre pays et arrête de supporter M. Kabila. Il faut que les États-Unis parlent avec M. Museveni, qu'il arrête de supporter M. Kabila, ainsi qu'Eduardo. Nous connaissons leurs intérêts. Chacun de ces présidents a ses intérêts avec Kabila dans les matières premières. Il n'y a pas que Kabila qui s'éternise au pouvoir. Il y a tous ces voisins-là qui veulent absolument que Kabila reste là-bas pour qu'eux se retrouvent. Mais il faut que les États-Unis prennent langue avec ces 3 pays. L'Angola, le Rwanda et l'Ouganda. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que les États-Unis disent à Kabila de laisser les opposants tranquilles, parce que les opposants fonctionnent par rapport à la Constitution en son article 8, qui reconnaît l'opposition en République démocratique du Congo, et qui a même une loi organique quant à ceux. Il ne doit pas continuer à traquer les opposants comme il le fait maintenant. Et en dernier lieu, il faut que les États-Unis nous aident réellement à avoir de l'argent, des moyens, pour que nous puissions aller aux élections. Pourquoi ne pas mettre le PNUD à la disposition de la CENI, par exemple, comme en 2006? Parce qu'en 2006, si les élections s'étaient au moins bien déroulées, parce que dans la compilation et dans le processus, il y avait le PNUD. Donc nous voulons effectivement que les États-Unis nous accompagnent, qu'on ne se limite pas dans les discours en disant respecter les constitutions, tout ça c'est bien. Mais il faut impérativement demander aux présidents voisins qui soutiennent Kabila, notamment les 3 que je viens de citer, d'arrêter le soutien. Quel que soit le président qui viendra, sera obligé de coopérer avec Kagame, de coopérer avec Museveni, de coopérer avec
Eduardo, pour le bon voisinage. Vous ne pouvez pas rester dans un pays et ne pas être bien avec les voisins. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons certes la stabilité du Congo, mais nous voulons aussi le bien-être de sa population. Voilà tout ce que nous demandons aux États-Unis d'Amérique. Okay, so with respect to the question on U.S. foreign policy, so the U.S. foreign policy can't just limit itself to an engagement to the respects of the constitutional process. This is important, but not sufficient. So firstly, support for Kagame reaches outside of Congo, namely to Angola, Rwanda, and Uganda. And the U.S. should and must tell the presidents Kagame, Museveni, and Eduardo, who have stakes in Kabila because of the natural resources of the Congo, to stop interfering, to stop supporting directly the President Kabila. And the U.S. has a big role to play in this. Secondly, the U.S. should ensure that Kabila leaves the opposition alone, as is allowed for by the Constitution. And thirdly, the DRC needs money for elections, and a process as was done in 2006, where money was given to the CNI, should be repeated, can be repeated. So we need more than simple words from the United States, and what we seek is stability for the Congolese people, but also their well-being. UNDP, yeah, the money, yes, of course, the PNU, the UNDP, yes, UNDP money for the national, yes. Not just the money, but the expertise to support from UNDP to help shepherd the process. Merci. Pour compléter la question, comme c'est la question qui m'a été donnée par le modérateur, 1. C'est que les États-Unis, nous demandons aux États-Unis. D'abord, nous les remercions de ce qu'ils font, mais ce n'est pas suffisant. Premièrement, ce que nous demandons, c'est quoi? Le respect du délai conditionnel égal que les États-Unis déclarent. C'est une demande formelle. Qu'au-delà de la fin de la mandature, les États-Unis ne reconnaîtront plus M. Kabila comme président au Congo. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'opinion des Congolais. Et si les États-Unis veulent soutenir le peuple congolais, c'est de méconnaître M. Kabila au-delà de 2016. C'est-à-dire que la fin du mandat, c'est... 19 décembre. Passé le 19 décembre, les États-Unis ne reconnaîtront plus M. Kabila. Deuxième demande aux États-Unis. Des sanctions, notamment le refus de visa de Kabila et son entourage. De 2, le blocage de tous les comptes bancaires à travers le monde. Donc, ce sont des exemples de la ligne forte. Donc, nous avons besoin d'un héritage des positions américaines qui peuvent contraindre Kabila à aller dans le respect continu. Jusque-là, M. Kabila blague avec tout le monde parce qu'il n'a pas senti un discours de fermeté. Alors que la population a montré sa fermeté. C'est la première fois qu'on tire et les gens meurent. Ça, c'est sur le plan des États-Unis. La deuxième petite observation, c'est quoi? C'est que dans l'histoire du Congo, les États-Unis, nous vous demandons qu'ils prennent une même position maintenant parce qu'en 1884, ils ont été le premier pays à reconnaître l'État indépendant du Congo comme État souverain et ami. Et j'ai le nom de l'ambassadeur qui est né de 1823, qui est mort en 1894, Cheton Sanford, qui a été nommé 7 fois à l'État indépendant du Congo. Donc, si le Congo n'a pas été partagé à l'époque, c'est parce que l'Amérique a reconnu le Congo comme un État souverain et ami. Et c'est comme ça qu'on a parlé. Nous voulons que l'Amérique prenne une même position aujourd'hui pour sauver le Congo et la démocratie du Congo. Merci. Yeah, let me start with... Let me just... sorry. So with respect to the question of U.S. involvement, once again, first off, thank you, but we need a firm hand, we need a firm line to force Kabila to concessions, because for now he's been able to act freely, to laugh in the face of the context, although the population itself has shown its resolve. So we need that the U.S. not recognize Kabila after his term expires, his constitutionally guaranteed term expires on December 19th, 2016,
And we need sanctions. We need firm sanctions against Kabila and his entourage, so meaning is refusing visas and freezing banking accounts of Kabila and his close circle. Secondly, in the history of Congo, the U.S. has been a huge help. The U.S. was the first country to recognize the newly independent Congolese state, and if the newly independent state was not split up, it owes a lot to the United States, and we ask the United States to once again save the Congolese democracy. Yes, first of all, I highly support what my colleague Frank Diong was said about what the U.S. has to do. Doctor, the DRC didn't start with Mr. Kabila. What we have to know, all of us. Kabila came in power, he was 29 years old without any background. And we don't think that Congo will collapse after Kabila. And yes, we cannot wait for 200 years like you waited here in the United States to enjoy the benefit of democracy. Today, in 2000 years ago, you didn't have all technology we have today. You couldn't travel as you travel today. The techniques, the technology were not like today. But the vacuum you are talking about, we are trained people. We have trained people. We cannot organize ourselves. I will give you this paper, and you will see we have a comprehensive program to run Congo. It's like you people, you cannot insult the people of Congo. I work for ExxonMobil. Okay? We have people in Congo, they have experience, they have competencies, they have capacities to build that country. Kabila is just, he knows that's corruption. What is going on today in Congo? You can tell me, yes, Kabila has done that. If he's not there today, Congo will collapse. Kabila is the guy who wants to balkanize the Congo. Kabila is the guy who's making all these things in Eastern Congo. The war in Congo, who's the source? Is not Kabila and Kagame? Who's Kabila really? You people know who's Kabila? We have to know. In Burkina Faso, what's happened? They said, the people of Burkina Faso, some of them are my friends, you know. They said that the opposition is not organized. The opposition doesn't have anything. But today in Congo, if Kabila leaves tomorrow, we will advocate that Dr. Mukwege, you know, for the transition period, if there is any transition period. Dr. Mukwege, who is well known, can take the power and organize the thing so in 1 year later, we can go for election. We are organized. We have people. Don't think that, you know, the opposition has its own weaknesses. We know. Because, as I told you, that the corruption is there, and Mr. Kabila is trying to pay some people in the opposition. We have to admit that. Okay, this is a weakness. But we have a plan. If we can go and discuss, you know, together, and then you'll see what we propose to, you know, manage this country properly, effectively, and in a responsible manner. Thank you. Yes, funny enough, because most people know that my former boss was sworn in as the truly elected president of DRC on Friday, December 23, 2011. And I was among the people who organized that ceremony. I would like to thank again, Doctor, because, of course, as an African-American, you've had Martin Luther King. In DRC, we've had Patrice Lumumba when I was 3 and 4 years old. I had the privilege to jump on his knees.
And I think what is common to those two figures is that they understood that the cause is bigger than yourself. The cause was bigger than them. To answer more specifically your question concerning the economic measures, I do believe that economic measures can be helpful, and I submitted a paper to Vemba, maybe to distribute to you. The title is Transparency is the Key. It's a 2013 article that I wrote and just updated, which emphasized the link between the siphoning of all the products of these our natural resources, which has been organized by some people in my country, people linked with the system currently in charge, how it affects the evolution of democracy in DRC. But as I have to answer to your question, in case of a vacuum today, responsibly the most organized organization or network today is the civil society, and most importantly the Catholic Church. So since you were talking about an interim kind of leadership, as a political actor myself, and since you said that we can't name our own leaders, I think it would be responsible to contribute with the civil society and most importantly the Catholic Church to, just to avoid some chaos that might become unmanageable. And I repeat, your question is about if there were a vacuum today. I think it was also Pete. Yeah. Fred. It was Fred's question. But just to as a final word concerning this question, what about the military? Because we haven't mentioned the state of the military presently, which is, you have also that frustration within the military. You have that absence of an effective and well-defined hierarchy in terms of orders in the military. You have all those militia that are recurrent in several parts of our country. And I do believe that in case of a vacuum, and that's why I said we should support civil society, because there is a portion of the army which might prove very dangerous. Let me just put it this way. But again, civil society, the Catholic Church, they have even the relevant connections internationally, even with Rwanda, Uganda, Angola, everywhere you have the Catholic Church. So just to answer your specific question, sir, if there were a vacuum today. Okay, ladies and gentlemen, I think you've given us plenty of your time. We appreciate it. I would like to start by thanking our interpreter who made this possible for us, Julien. Just a round of applause for him. I know it's a great exercise. And then a round of applause to our hosts, our guests today, who have indulged us with their knowledge of the situation. Thank you again. So if you want to talk to them, they will be here for a few minutes. Thank you.
Les questions électorales. Les questions électorales. Une chronique électorale. Une chronique électorale de Baccalauréat. Les questions électorales. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo.